Ну, я думаю, можно начать, да, уже? Уже время. Құрметті достар, конференциямыздың екінші бөліміне қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые коллеги. Добро пожаловать на вторую часть нашей конференции. Мы благополучно завершили пленарное заседание и теперь приступаем к заслушиванию студенческих докладов в рамках нашей секции. All right. Good afternoon, dear students. Those ones who are still not having their places, please sit down. Right? Okay. So I think we are ready to start the second part of our conference, which is dedicated to your students' reports and presentations. I think we are ready to start. Let me introduce myself. My name is Berik Kaliulaev. I'm this department's teacher, right? And you will be assessed by our jury. You see them here on the Presidium. So let me introduce our jury. So it's Kondebaeva Aida Muratovna, Kurmanova Almagul Medyobaevna, and Tashmanova Akmaral Baimatovna. They are going to assess your works according to certain criteria. So I hope that this section is going to be exciting for both you, me, and our jury. Good luck, and some rules before we start. So each presentation will be for 10 minutes only, meaning that it cannot be more because we need to go according to our schedule, right? We cannot go out of the limits in terms of the time. So you have 7 minutes to present your report first, and then 3 minutes for questions. И прежде чем мы начнем, разрешите мне представить вам базовые правила нашей сегодняшней конференции. Каждому участнику предоставляется 10 минут для того, чтобы изложить свой доклад, свою работу. Причем 7 минут – это чистое время для вашего доклада и 3 минуты на вопросы от нашего жюри. И если будут вопросы, может быть, у нашей аудитории, то мы будем рады выслушать и ваши вопросы. Но самое главное, мы должны укладываться в регламент. Поэтому, пожалуйста, регламент у нас будет очень строгий. Если вы не будете укладываться в эти 10 минут, мне придется вас обрывать, к сожалению. Поэтому следим за временем. И на 5-й минуте вашего доклада я буду показывать вот такую цифру, которая означает, что у вас осталось 2 минуты до окончания 7 минут, для того, чтобы вы понимали временные рамки. So on the 5th minute of each report, I will show this sign, which means 2 minutes are left to finish your report, right? Okay, so meaning you have 7 minutes in total to present your work, and then 3 minutes are given for questions from our jury or the audience. So I think we can start, and the first report that we are going to listen to is алгоритм молекулярно-генетической диагностики орфанных заболеваний. Представляет этот доклад Герфанова Алина Равильевна, научный руководитель, доктор медицинских наук, профессор Святова. КЗНМУ имени Асфендиярова. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Я бы хотела представить доклад на тему алгоритм молекулярно-генетической диагностики орфанных заболеваний именно на примере гиперфенилаланинемии. Куда нажимать? Все. Как известно, в Казахстане с 2007 года проводится массовый неонатальный скрининг. Это очень важно на фенилкетонурию и гипотиреоз в рамках ГУБМП. С 2007 года было проскринировано около 4 миллионов новорожденных, и в итоге частота для классической фенилкетонурии составила 1 на 22-28 тысяч новорожденных. В связи с этим диагноз фенилкетонурия находится в перечне орфанных заболеваний. Вообще за период скрининга было выявлено 177 детей с фенилкетонурией. Все эти дети получили своевременное лечение, и у них сохранный интеллект. Также за весь период скрининга было выявлено 11 детей с гиперфенилаланинемией. Теперь остановимся поподробнее на 2 понятиях. Это чем отличается фенилкетонурия от гиперфенилаланинемии.
То есть фенилкетонурия – это наследственная болезнь, обусловленная нарушением обмена фенилаланина, который проявляется либо отставанием в физическом развитии и прогрессирующим слабоумием, расстройством движений и мышечном тонусе. А гиперфенилаланинемия – это уже группа орфанных заболеваний, которые обусловлены нарушением обмена данной аминокислоты, и она поступает в организм вместе с белковой пищей. И также классифицируется заболевание по формам в зависимости от уровня фенилаланина на легкую, умеренную и классическую. К легкой относится гиперфенилаланинемия, а умеренная и классическая – это уже фенилкетонурия. Генетика гиперфенилаланинемии, то есть основные причины в 98% это мутации именно в гене ПАХ, то есть это мутации в гене фенилаланингидроксилазы. Их описано более 400, и они приводят именно к фенилкетонурии. А 2% это мутации уже в генах, которые кодируют белок кофактора, ФАК, это тетрагидробиоптерина, и они уже приводят к нарушениям обмена тетрагидробиоптерина, что называется как BH4-дефицитная ГФА, и в зависимости от гена она подразделяется на типы A, B, C, D. И вот в республиканской медико-генетической консультации было проведено научное исследование, в рамках которого методом прямого автоматического секвенирования данного гена были выявлены редкие мутации гена ПАХ, и они представлены в данной таблице. Это именно мутации среди популяции людей Казахстана. Так, теперь перейдем к самому алгоритму диагностики и лечения. То есть первым этапом очень важно это проведение массового неонатального скрининга каждому новорожденному, который проводится в 4 этапа. То есть сначала производится забор крови через 3 часа после кормления. Это тоже очень важно, чтобы было произведено на голодный желудок, по-разному у доношенных и у недоношенных детей. Затем, если в этом анализе крови наблюдается повышение фенилаланина больше, чем 2,1 мг на децилитр, делается ретест. Если и там повышается фенилаланин, тогда мы должны специально вызвать ребенка, сделать повторный забор и сделать еще один анализ. И уже если и там идет повышение, тогда мы вызываем на медико-генетическое консультирование. И на этом в рамках консультации генетик подбирает диетотерапию, назначает низкобелковые смеси. Этими смесями всех больных с фенилкетонурией обеспечивает государством бесплатно. Затем уже в рамках консультации делается генетико-молекулярно-генетический анализ согласно алгоритму, который будет рассмотрен позже. Назначается тандемная масс-спектрометрия и определяется чувствительность к ферменту BH4. И также очень важно это следить за уровнем содержания фенилаланина в крови согласно данной схеме. Теперь на примере описания клинического случая, то есть это первый в Казахстане зарегистрированный случай BH4-дефицитной ГФА типа С, мы рассмотрим алгоритм молекулярно-генетической диагностики. В медико-генетическую консультацию обратилась семья, у которой родился ребенок, мальчик, беременность протекала нормально, рост, вес при рождении тоже был в норме. И благодаря неонатальному скринингу было выявлено повышение фенилаланина и в первичном анализе, и в ретесте, а в повторном анализе уровень вообще зашкаливал, то есть был 26,7 мг на децилитр. Поэтому генетикам был поставлен диагноз фенилкетонурия, была назначена диета, терапия и смесь. Затем уже через 3 месяца наблюдалась очень нетипичная картина, то есть резкое снижение фенилаланина до 0,8 мг на децилитр. Поэтому срочно отменили лечебные смеси. И также под контролем фенилаланина наблюдали за состоянием ребенка. И через 1 год уже пришел ребенок на консультацию, у него отмечается микроцефалия. И была назначена диета. И самое главное, что у него была выраженная неврологическая симптоматика и судороги 1-2 раза в неделю.
Но в процессе всех консультаций генетикам был в соответствии с алгоритмом назначен генетический анализ. То есть в первую очередь сначала проводится расширенный анализ мутаций, то есть самые частые мутации. Результат был отрицательный. Затем из этого назначается секвенирование гена ПАХ. Тоже результат пришел отрицательный, хотя клиника фенилкетонурии. Поэтому генетикам была назначена панель, в которую входили как раз-таки те редкие гены, которые составляли 2% причин. И была выявлена гомозиготная мутация в гене QDPR, который как раз-таки отвечает за BH4-дефицитную ГФА типа С. Благодаря этому мы смогли своевременно назначить правильное лечение, скорректировать диетотерапию. Также из-за того, что это специфическое заболевание, то есть при нем нарушаются разные виды обмена в головном мозге. Я прошу прощения, я думаю, время. Все. То есть благодаря этому мы смогли назначить правильную терапию. Большое спасибо, Алина Равильевна, за столь интересный доклад. Хотелось бы отметить такую практическую направленность этой работы, тем, что очень хорошо был объяснен алгоритм диагностики этого заболевания, и, судя по всему, вы осуществляли это именно в лаборатории и сами видели, как этот процесс происходит. Наверное, вот ценность этого доклада, одна из ценностей этого доклада, наверное, в этом заключается. Теперь вопросы от нашего жюри. Регламент был 10 минут. Регламент, да, мы писали в программе о том, что регламент 10 минут, вот, но 7 минут на доклад и 3 минуты на вопрос. Это очень мало. Мы можем уточнить попозже. Ну, есть, может быть, у аудитории... Единственное, меня бы интересовали выводы в данном случае. Просто мы выслушали доклад, а выводы я, извините, don't catch this question. Можно какие-то выводы, может, вы озвучите по данному вопросу? Да, выводы таковы, что для того, чтобы назначить правильную терапию, которая позволит сохранить реально жизнь ребенку, качество жизни и качество жизни родителей, очень важно проводить правильную диагностику, а этот алгоритм, он очень сложный, и ими владеют конкретно врачи генетики. То есть очень важно направлять именно к врачам-генетикам в медико-генетическую консультацию. А сколько пациентов вы посмотрели? Я, извините, тоже не уловила этот момент. Всего в течение данного исследования? Это или было только Нет, это был конкретно случай, да, это кейс? конкретное описание Кейс. клинического случая. То есть такой ребенок первый в Казахстане У диагностирован. меня нет вопросов. Коллеги? Нет. Все. Я думаю, в таком Спасибо. случае мы поблагодарим Алину Равильевну за ее замечательный доклад. И можем пригласить следующего докладчика или докладчиков. В авторах указано сразу два студента. Это Манжасар Жания и Ерхужа Шинар с темой «Наследственные болезни обмена. Ранняя досимптомная диагностика». Научные руководители доктор медицинских наук профессор Садвакасова Курлан Зарлыковна и доктор медицинских наук профессор Каменова Салтанат Валихановна. Они представляют наш университет. Пожалуйста. Здравствуйте, мы являемся интернами второго курса. Зовут меня Манжасар Жания и Ерхужа Шинар. Научные руководители наши, доктор медицинских наук, профессор Садвакасова Курлан Зарлыковна и доктор медицинских наук, профессор Каменова Салтанат Валихановна. Тема нашей презентации – наследственные болезни обмена, досимптомная диагностика. Наследственные болезни обмена – это обширный класс заболеваний, обусловленных мутациями структурных генов, под контролем которых осуществляется синтез белков, выполняющих различные функции – структурной, транспортной, ферментного катализа, а также иммунной защиты. Большая часть НБО относится к орфанным заболеваниям. Что такое орфанные заболевания? Это редкие заболевания, которые затрагивают небольшое количество людей от общей численности населения планеты. В Республике Казахстан такими считаются заболевания, которые имеют распространение не более одного случая на 10 тысяч населения.
Наследственные болезни обмена делятся на нарушение обмена аминокислот, жирных кислот, а также углеводов. Здесь представлены заболевания, которые были выявлены при пилотном исследовании для выявления наследственных болезней обмена, о которых мы будем говорить позже. Законодательная база. Республика Казахстан имеет законодательство, согласно которому лечение орфанных заболеваний пожизненно и полностью оплачивается государством. Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 2020 года в перечень редких заболеваний входит 62 нозологии. По данным электронного регистра диспансерных больных в Республике Казахстан на учете состоит 12 948 детей с орфанными заболеваниями. Согласно приказу номер 704 от 2010 года проводится неонатальный скрининг путем массового обследования новорожденных на одну наследственную болезнь обмена – это фенилкетонурия, а также на врожденную гипотиреоз. В селективном скрининге орфанных заболеваний нуждается от 6 до 10% новорожденных. Здесь представлен Орфанет, это международный портал о редких заболеваниях и орфанных препаратов. Здесь имеется полный каталог и энциклопедия о более 4000 редких заболеваний, которые были описаны известными учеными и экспертами. Также здесь имеется полный каталог об орфанных препаратов, полный каталог специализированных медицинских центров, лабораторий, научно-исследовательских проектов. Также здесь имеется доступ к профессиональным статьям, которые были опубликованы в научных журналах. Также здесь этот сайт является вспомогательной помощью для практикующего врача при постановке диагноза. Например, при поисковике, если ввести определенные симптомы или определенное заболевание, сайт автоматически выводит все конкретные четные информации об этом заболевании. Единственный метод досимптоматической диагностики наследственной болезни обмена это является тандемная масс-спектрометрия. В Республике Казахстан в Центре молекулярной медицины был проведен пилотный проект. В результате у 16 детей из 1000 детей были выявлены НБО. Также с февраля по август 2021 года также был проведен пилотный проект. В результате селективного скрининга новорожденных из 112 детей было выявлено 6 НБО. У 4 из 30 детей с расстройствами аутистического спектра были выявлены НБО в Центре молекулярной медицины. Как она сказала, уже в 2019 году в Центре молекулярной медицины было исследовано 1000 детей. Из них именно 16 детей выявили НБО. Здесь указано, с какими патологиями, то есть с какими наследственными заболеваниями они выявились и остался ли новорожденный живым или, к сожалению, скончался. На следующем слайде здесь мы только взяли 8 из этих 16 НБО, и вы можете посмотреть, какие диагностические критерии и какие лечения мы должны были сделать, чтобы вовремя оказать помощь этому ребенку. Следующий – это клинический случай, который был в 2022 году у ребенка, который родился 16 декабря. Сейчас. Вот. Ребенок родился 6 декабря с весом 365 грамм, ростом 45 сантиметров. Родился с помощью кесарево сечения на сроке 33 недели и 5 дней в связи с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты. К сожалению, этому ребенку не было вовремя сделана тандемная масс-спектрометрия, и у ребенка развился дыхательная недостаточность. То есть этому ребенку было введено около 10 лекарств, препаратов, которые все были направлены только на
только на исключение дыхательной недостаточности. Но, как вы здесь видите, у него сатурация после приема этих лекарственных препаратов не улучшалась, но нестабильно. То есть она улучшалась, потом опять поднималась, потом опять ухудшалась. Потом, наконец, ребенок был ИВЛ-зависимый до 25 декабря, и 23 декабря ему наконец-то сделали тандемную масс-спектрометрию, которая выявила наследственную болезнь обмена. То есть если это нарушение митохондриального окисления жирных кислот, множественный дефицит КУА-дегидрогеназы. То есть здесь была проведена терапия не на основную болезнь, а на симптоматическую болезнь, которая не доставляла улучшение ребенку. Потом этого ребенка перевели на низкожировую диету и полностью отказались от молока матери и кормили низкожировым нутригеном. Я вынужден вас прервать время. Большое вам спасибо. А выводы, я думаю, можно, да, заслушать выводы? Да, пусть Да. озвучат выводы. И, наконец, только после того, как ему поставили основной диагноз, ребенка выписали с улучшением самочувствия, и ребенок сейчас живой и состояние хорошее. А выводы заключаются в том, что наследственные болезни обмена – это спектр, который нужен не только медицинским генетикам, но и психиатрам, неврологам, иммунологам и неонатологам. То есть симптоматические проявления этих болезней могут проявляться как другая болезнь, и поэтому это каждый специалист должен быть настороже и знать о НБО. Большое вам спасибо. Очень интересный случай из практического здравоохранения. Я думаю, можем начать вопросы, да? Скажите, пожалуйста, какая доступность лечения на сегодняшний день? Я думаю, все слышат. Да, давайте. Слышали, да? Нет, еще раз. Насколько доступно лечение? Если самое главное здесь, если выявить наследственные болезни обмена вовремя, то есть диета или дополнительные ферменты или витамины, которые не хватают этому ребенку, если доставлять искусственно, то исход хороший, но самое главное, нужно вовремя диагностировать эту болезнь. Да. Да, то есть лечение доступное весьма. Спасибо. А там есть какие-то особенности, характеристики того, где должен стоять этот аппарат ТМС? Или, ну, я не знаю, типа температурные, да, технические? Да. Когда мы ходили в Центр молекулярной медицины, это который на первой фотографии сам аппарат ТМС, когда мы входили, там было градус примерно 22-23 градуса температуры, то есть обязательно должны быть включены все вытяжки, и холодная температура в объеме 22, 23, 24 градуса. Вот это сам аппарат ТМС, это биоматериал, который на второй фотографии, и это экран, на который выводятся результаты после анализа. То есть вы полностью, ваш личный вклад был в том, что вы этого ребенка полностью сами вели от момента рождения, так? Нет, мы просто взяли оттуда записи. Это ретроспективно было, да? Но вы знаете, как работает данный аппарат? Да. Все, у меня нет вопросов. Есть? Все, спасибо. Хорошо, в таком случае поблагодарим наших уважаемых докладчиков за этот весьма интересный доклад. The next speaker is Aziz Abdul and Farzana Rashid. Their topic is Kogan's syndrome, a case report. Scientific advisors are Kaliulaev and Mahmoud, and they are representing our faculty. Please, you can start now. Okay. Yeah.
Good afternoon, doctors and honorable jury. I'm Abdulaziz, and I'm with my colleague Fazana Rashid to discuss briefly about a rather rare disorder called Cogan syndrome. We have been fortunate enough to have a patient who was diagnosed with Cogan syndrome right here in Almaty, Kazakhstan. So moving right into the case report. So in February 2023, a 39-year-old female was admitted to the hospital in severe condition. So she had hyperemic, painful, and swollen injury to the left elbow joint and the sign of shock. And the other complaints presented were fever, fatigue, nausea, movement limitation, elbow and ankle joint movement limitation, and lack of appetite and oliguria. And about the patient history, she was admitted with weakness, loose stool, and pain in the left elbow joint back in 17th of January, and was diagnosed with chronic pancreatitis with sign of exacerbation. She was examined again on January 30, 2023 by the surgeon and was diagnosed with an infectious wound of the right forearm, the stage of infiltration. She was advised to be an outpatient with antibiotic therapy. So a few days later, on 8th February, she was admitted again to the City Clinical Hospital, number 7, and she was examined by doctors of different department and was diagnosed with infectious toxic shock and immediately hospitalized in the ICU of the urological department. So the most important factor in this case history is the fact that the patient has been diagnosed with Cogan syndrome a few years ago. And the initial manifestation started 9 years ago, soon after her pregnancy. So she started experiencing progressive unilateral hearing loss of the right ear and also developed interstitial keratitis. So moving on to her physical examination, she had severe hypertension and mild tachycardia. Her overall condition was pretty severe, and she was not able to maintain a proper conversation, and a urinary catheter was installed as she was admitted to the ICU. About her labs, so on her blood work, she showed anemia, leukocytosis, thrombocytosis, and while her ultrasound of the abdomen showed signs of cholecystitis, that of her lungs and kidneys showed chronic bronchitis as well as bilateral pyelonephritis, respectively. So, all right, so she finally diagnosed with acute pyelonephritis complicated with sepsis. She also had ocular sensory neural deficit, which was diagnosed as Cogan syndrome with generalized symptoms of vasculitis, and the complications like moderate anemia and secondary coagulopathy. All right, so what is exactly Cogan syndrome? Cogan syndrome is basically a rare disorder which possibly is mostly caused by immunity, autoimmunity, and which is characterized by two things. One, the inflammation of the cornea or interstitial keratitis, and also vestibulo-auditory deficits, which may progressively lead to deafness. And there had only been about 250 to 300 cases that's been reported across all literature, and basically that classified it as an orphan disease. And also it is mostly seen in Caucasian patients, and it manifests at around their age of 20s and 30s. But there's no proper gender predilection ever seen in the cases. Okay, moving on to the clinical features, there are a myriad of symptoms that have been reported across various literature. And the significance of our case is the fact that our patient showed a variety of these symptoms. So she showed symptoms such as keratitis as well as tinnitus, which is the most frequent among patients with Cogan's. She also showed lesser frequent symptoms such as anemia, leukocytosis, and also she showed vasculitis, which happens only occasionally. About 10% of the patients showed vasculitis, and our patient showed vasculitis in a broad fashion. Talking about the pathology. Yeah. The pathogens of vasculitis in association with Cogan syndrome is not exactly well understood. There's no proper evidence about how the link between the both of them are and the proper pathophysiology. And in vasculitis, usually for some reason, the immune system becomes hypersensitive and attacks the healthy blood vessels and causing them to be swollen, and as well as they cause capillary leak. And this may be triggered mostly by an infection response, and as several authors in various literature informed, it could be perhaps an upper respiratory tract infection right before the manifestations. And a viral infection, for example, causes an antibody response that begins to attack similar antigens like in the inner ears, the eyes, or other organs. And in our case, the patient, such antibodies were found in the cornea as well as the cochlear area.
And there's a Chapin-Hill vasculitis classification, which is basically the classification of different levels of vasculitis. And a specific class was invented just exclusively for Cogan syndrome, which is called variable vessel vasculitis. As the name suggests, it is basically to understand that vasculitis of Cogan syndrome has happened across all sizes of vessels in the entire body, like medium-sized, large-sized, and small-sized vessels. Moving on to the diagnosis, as you must have conjectured already, there's no proper test or criterion to properly understand what exactly Cogan syndrome is. And we use a basic 4-step exclusion criteria where we understand the symptoms. Then we move on to asking about the time period of the manifestations. Then we do some various tests to rule out the possible differences like syphilis and tuberculosis, which basically causes similar manifestations. And finally, we do a thorough history and understand, okay, these are the symptoms, and we finally conclude that it's Cogan syndrome. Finally, moving on to the management. The main drug that is used for our patient is topical corticosteroids, and along with others in second line, which is anti-TNF-alpha inhibitors, as well as DMARDs such as methotrexate, which has been shown to have major efficacy. All right. So to conclude, Cogan syndrome is a very uncommon systemic vasculitis, and it is also classified as a variable vessel vasculitis. There's no proper pathophysiology that is understood, and it remains unknown, but autoimmunity seems to be the most probable case. The most serious manifestation of Cogan syndrome is 1, auditory deficit, and secondly, bilateral or unilateral deafness, and also interstitial keratitis. The treatment, it's mostly corticosteroids, and which is given along with the DMARDs and also anti-TNF-alpha inhibitors. And finally, in some patients, cochlear implantation has been done, which has shown to have major improvements in their hearing loss. All right, so that could be it. Thank you. Thank you very much. Perfect timing, and thank you for such a brilliant case report. So if we have any questions. Please, what is the main cause of Cogan syndrome? The exact cause or pathogenesis has not been known. But however, in most cases, it's been shown that the patient might have had a particular infection before. Like in our patient, she had bronchitis before, and that viral infection might have caused the vasculitis symptoms, or like the vasculitis which caused antibodies to have found in the cornea, and that might have caused an autoimmunity. It is basically autoimmunity, but the exact evidence is not clear. Mm-hmm. And what is the approach to treatment? Okay. In our patient, what happened was that the patient's major problem was urosepsis as well as shock. So what our doctors did was they advised the patient to have an antibiotic therapy, and with the antibiotic therapy, her infection went down as well as the vascular symptoms also went resolved. So that was the treatment they used. But usually Cogan syndrome, we start off by giving topical corticosteroids first, and along with anti-TNF-alpha as well as DMARDs such as methotrexate is given. This is given, the dosage is given on the severity of the patient's keratitis. Like if it's not so severe, we give a lesser dosage, higher dosage if it's given for if it's very severe. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much. Right, so I think we are ready to proceed to the next speaker, next report, which is orphan disease, Fabry disease by Apeksha Vyas. Her scientific advisor is Aman Gildi, and she's again representing our faculty. Please, you can start. Yes. Good afternoon to one and all present over here. Before starting, I would really like to thank the Al Farabi University and my advisor, Diana Aman-Gildi. Thank you, ma'am. So the topic here is orphan disease. As we also know about orphan, just a second, where is my presentation? Right, it's going to be. Yeah. Thank you. So I'll start with the topic called as orphan diseases are diseases which are rare present in this world. Just before in the starting, our rector had given a very nice quote. Rare diseases are rare, but the rare disease patients are numerous. So we will start with, Fabry disease. Fabry disease is also called as Anderson-Fabry disease or alpha galactosidase A deficiency disease.
So if we talk about this disease is an X-linked recessive inherited neurological disorder. And the main cause of this disease can be understood as it causes mutations in GLA gene, that is alpha galactosidase A gene. This gene is responsible for the production of a lysosomal enzyme, alpha galactosidase A, which is also thus the reason called for lysosomal dysfunction disorders, LSD. The enzyme alpha galactosidase A is responsible for breaking down of the glycolipid molecules for its globotriacyl ceramide GB3. This deficiency, if there is any deficiency in this gene, it will lead to deficiency in the production of this protein. This deficiency may lead to breakdown of the lipid. Thus, the accumulation of the lipid is occurring in this disease. So we understood that there is the accumulations are called as zebra bodies or a myeloid membrane, myeloid structures, which gets accumulated into the all small capillaries or all the connective tissues of the body. So if we talk about the how does it work? Yeah, epidemiology. The epidemiology is like it's a rare pan-ethnic disorder. It means that it occurs to all racial, demographic, ethnic, and all other populations, including male and female. The only distinguishing characteristic over here is that in females there are 2 X links, and whether in the male there is only single X. This is the reason why there is a differential diagnosis which is present for this disorder. And if we talk about the numbers, that is 1 in 40,000 for males and 1 in 20,000 for females. So if we talk about the subtypes, there are 2 subtypes present. That is, one is the classic and the another one is the later onset. The classic one shows its symptoms in the early ages. And as this, because the mutation is caused into production of the protein into very little or almost negligible amount. This leads to accumulation of the GB3 globotriacyl components or zebra bodies into the body from a very young age. These symptoms are seen from childhood or adolescence. Whereas if we talk about the later onset, there is approximately greater level of residual GAL-A activity. That is the 3 to 15% of the normal. This leads to some amount of breakdown of this GB3. Even though these fatty molecules are still present, they occur very slowly. This leads to the appearance of the symptoms in the later ages and approximately in 30 years of age. This is also one of the main reasons why diagnostic for this disease is very difficult. Then if we talk about the symptoms for Fabry disease are very much like misdiagnosed or undiagnosed because of its wide or a varied symptom appearance even in the same family. For example, if we talk about the main symptoms are I'm so sorry, anginokeratoma, acroparesia, hydroparosis, heat, exercise intolerance, gastrointestinal pain, diarrhea, fever, etc. So this disorder mainly leads to accumulation of the GB3 protein into the body. So if this is accumulating, that could lead to kidney, heart, or cerebrovascular disorders. Then if we talk about the numbness, like the main symptoms, which is like numbness, tingling, burning, pain, extreme pain during physical activity, heat or cold intolerance, abnormal opacity of the eye. This is a distinguishing characteristic for this disorder, that is abnormal opacity of the eye cornea, as you can see in the photo given. Or also flu-like symptoms, fatigue, body aches, gastrointestinal problems, hearing loss or ringing in the ears, raised red or purplish. This is also another distinguishing characteristics of this disorder. Raised red or purplish skin lesions, anginokeratoma on your chest, back, or in the genital areas. So if we talk about the diagnostic methods, there are usually 3 diagnostic methods which are followed. The first one is the enzyme assay. The enzyme assay calculates the GAL enzyme present in the blood. Then but this is not preferred in females, as there is no proper evidence like how much that protein is working. Just before our head had given a very nice reason for this, like the protein can be present, but it is not functional. This is very difficult to diagnose. Also genetically, thus we prefer genetic, genetic examinations in order to check if the GAL enzyme is properly functioning or not. And the third one is the newborn screening, which is like a genetic testing done into a normal test being done by all the newborns.
And there is also a protocol which is followed in Kazakhstan. This is what I know about this. Then if we talk about the question, why is it difficult to diagnose? I have already explained the clinical features are very varied and diagnostified. So it is very difficult to understand and differentiate them from the normal, like the normal characteristics of Fabry disease. They can't be categorized like, yeah, it is very wide varied into other organ disorders. So the last is like approaches to the treatment. Sorry, how you do it back? Yeah, approaches to the treatment. Like there are, the best way we can do is enzyme replacement therapy. Of course, you replace the enzyme which is not functioning. Then the second is also called as oral chaperones. You correct the enzyme which is defective in the body. And other genetic therapies are also under work, like for example, substrate reduction therapy, modified ERT and human gene therapy. So the last is that there are 2 cases of Fabry disease diagnosed in Kazakhstan, out of which first one I have been showing here. And as you can see in this report, there is a 38-year-old Asian male, and he has all the symptoms of 15-year history of weakness, angiokeratomas, and cold season inability to handle. Then also he has painful feelings and tingling and numbness in his fingers. In his 20s, he could see like the rashes in this inner genital. Thank you very much. I think it's time. Yes. Thank you so much for such a comprehensive description of what Fabry disease is. I think we have some questions there. I have one question. Yes, doctor. You said something about the special method of diagnostic of Fabry disease, yeah? I'm sorry? Special method of diagnostic of Fabry disease, yes, yeah? Yes. And what do you think will be some changing in the MRI of the brain, maybe in patient with the Fabry disease, or not? Yes, there will be. Because if I talk about the Fabry disease is caused because of myeloid accumulations, or also called as zebra bodies. So because these accumulations are present in all over the body, they can also be present in the brain. Like this can also be a characteristic for diagnosing Fabry disease in persons, because like this is a wide variety, multi-organ disorder. The person who is affecting this more in the brain will show after some period of time, like maybe some 5 to 10 years, this myeloid bodies will be appearing. But this is not like immediate diagnostic research. Like if you go today and go check it out, then it is not possible. You need to do it again and again for years in order to understand that these zebra bodies are present. This is a long-term diagnostic process. Okay. Thank you. I understand. Thank you. Thank you. More questions? No? All right. Thank you very much. И прежде чем приступить к следующему докладу, я бы хотел упомянуть наших спонсоров. Это Центр молекулярной медицины Global International Group и студенческая ассоциация International Students Association. Большое вам спасибо за вашу поддержку в подготовке этой конференции. Итак, следующий доклад – это доклад с названием «Индекс атерогенности как маркер старения». Подготовили доклад Мухтарова Аим и Мирзабек Гульбану. Научный руководитель профессор Абзалиев Куат Баяндиевич, казну имени Аль-Фараби. Пожалуйста. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Жалпы бүгін біздің алған тақырыбымыз атерогенділік индексі қартаю маркері ретінде. Жалпы жалпы атерогенділік индексі дегеніміз бұл холестерин алмасуының бұзылуын көрсететін сандық мән болып табылады. Жалпы оны анықтау үшін біз холестерол мен жоғарғы тығыздықтағы липопротеидтерге талдау жасайтын боламыз. Яғни біз атерогенділікті есептеу үшін қандағы холестерол мен жоғары тығыздықты липопротеидтердің маңызы зор болып табылады. Келесі бізде көрсетілген ол атерогенділіктің индексі, яғни бізде бос жалпы қандағы холестеролдан біз азайтамыз жоғарғы тығыздықтағы липопротеидтерді, және де оны бөлеміз жоғарғы тығыздықтағы липопротеидтерге. Сол кезде бізде атерогенділік индексінің маркері шығатын болады.
келесі бізде механизм көрсетілген, яғни бізде ерте жас адамдардағы өмір салтына байланысты және де олардың салауатты өмір салтын ұстанбағанына, болмаса олардағы семіздік және де қосымша аурулары болғанына байланысты бізде тығыздығы жоғары липопротеидтердің деңгейі қанда төмендейтін болып табылады. Соның әсерінен бізде қанда холестеринмен байланыспаған тығыздығы жоғары липопротеидтердің деңгейі жоғарылайтын болып табылады. Соның нәтижесінде біздегі атерогенділік индексінің қандағы деңгейі жоғарылайды. Соның салдарынан бізде жүрек қан тамыр ауруларының асқынуы жүзеге асырылады. Және де келесі механизм ол ерте жастағы жаңағы кісілердегі холестерин қанда норма болады, бірақ сонда да бізде тығыздығы жоғары липопротеидтердің деңгейі қанда төмендейді. Соның салдарынан бізде триглицеридтер, тығыздығы өте жоғары липопротеидтер және де тығыздығы төмен липопротеидтердің деңгейі қанда жоғарылайтын болып табылады. Осының салдарынан бізде ары қарай жүрек қан тамырлар ауруларының асқынуы жүзеге асырылады. Біз осы теориямызды нақтылау үшін Ворцлав университетінің, ал бізде Польшадағы осы медициналық университеттің жүргізген ғылыми жұмысын алдық, дәлелдеу мақсатында. Бұл бізде 19-20 жылдар аралығында жүргізілген, және де студенттердің барлығына Instagram және де Facebook арқылы ақпараттар таратылып, олардан қан алуға деген рұқсат сұранылады, және де не үшін алынып жатқандығы түсіндірілетін болады. Ол үшін ең бірінші сол қатысушыларды талдаудың негізгі талаптары ол 18 жасқа толған, зерттеуге қатысуға өздері дайын, және де венозды қан алуға қарсы көрсеткіштері жоқ болуы керек болады. Бірақ та бұл жерде жалпы еріктілер ретінде 550 адам өзінің қалай айтсақ болады, өзінің ерікті түрде қатысқысы келетіндігін білдірген, бірақ та соның ішінде бізде 485-і ғана іріктеліп алынған. Олардың себебі ода қарсы көрсетілімдер бар. Ол бізде қант диабеті, ісікті аурулар болуы мүмкін, немесе гипогликемиялық препараттар, аллергиялық препараттарды 3 ай аралығында қабылдаса, осы зерттеуге дейінгі, оларды бізде бұл зерттеуден алынып тасталынған болады. Келесі. Және айтқандай 485 адам алынды, солардың 64,5% әйел адамдар болды. Себебі бұл жерде ер адамдардың көпшілігінде зиянды әрекеттердің болуына байланысты, және де қан алудан, донорлықтан қорқатын себептерге байланысты олар бұл іріктеуден алынған болатын. Осы барлық алынған 485 адамды 2 жас тобына бөлген, 35 жастан кіші және де 35 жастан жоғары ересек адамдарға. Бұның бұлай 35 жастан бөлу себебі бізде осы 35 жастан асқаннан кейін жүрек қан тамыр аурулары мен аурудың жиілігі 2%-ға дейін жоғарылайды екен. Бұл үлкен көрсеткіш болып табылады. Сондықтан осы 35 жасты таңдап алынған. Барлық осы қатысушыларға таңғы сағат 7 мен 9 аралығында перифериялық қан алынды. Оның алдында олар 8 сағат бойы ешқандай тамақ қабылдамау керек болған. Олардан алынған қан анализдерінің барлығын осы Ворцлав университетінің лабораториялық жерінде барлық биохимиялық анализдерін жүргізген. Бұл таңдауда ол жердегі критерияларды нақтылау үшін, яғни бұл жердегі таңдалған адамдарда метаболитикалық бұзылыстар болмауы керек болған. Себебі бұл жерде біз қарт адамдарда ғана осы атерогендік индексі жоғары болатынын көрсетуіміз үшін метаболитикалық бұзылыс болмауы керек. Сондықтан осы кестедегі көрсетілген белгілер бойынша таңдап алынған болатын. Сол жүргізілген зерттеудің нәтижелеріне келетін болсақ, жалпы зерттеу нәтижесіне келетін болсақ, бізде зерттеу 35 жасқа дейінгі және 35 жастан ересек адамдарға арналып жасалған болатын. Кестеде көрсетілген бойынша бізде жалпы 35 жасқа дейінгі адамдардың саны 279, ал 35 жастан асқан адамдардың саны 206 болған. Жалпы сол жердегі көрсетілген деректерге қарайтын болсақ, атерогенділік индекс бізде ересектер жастарға қарағанда ересектерде көбірек көрсетілген болатын, және де жаңағы холестеринмен байланыспаған тығыздығы жоғары липопротеидтердің деңгейі жоғарылаған болатын. Келесіде көрсетілген бойынша бізде ол 2 жас тобындағы метаболикалық параметрлер және атерогендік индекстің корреляциялық талдаудың нәтижесі, яғни бізде корреляциялық талдаудың нәтижесі бойынша салыстырмалы түрде жасы жоғары және жасы төмен ересек адамдарды 35 жастан төмен ересек адамдарға жүргізген бойынша бұл жерде де атерогенділік индекс ересек адамдарда жоғары болды.
Осыны қорытындылай келе, біздің ең басында көрсеткен кестеміз бойынша ересек адамдарда бізде тығыздығы төмен липопротеидтердің жоғарылауынан емес, керісінше тығыздығы жоғары липопротеидтердің төмендеуінің нәтижесінде атерогендік индексі бізде жоғарылайтын болып келеді. Сондықтан да біз оны бұл барлық қатысушылардың ешқайсында метаболитикалық бұзылыстар болған жоқ. Сондықтан біз нақты айта аламыз, қартаю белгісі ретінде біз атерогендік индексін ала алатынымызды. Және де осы атерогендік индексін жоғарылататын тағы да бір белгі бар. Бұл бізде кіші тығыздығы төмен липопротеидтер, немесе Б типті деп айтсақ болады. Олар да бізде егде жастағы адамдарда көбінде жоғары болып келеді. Қазіргі таңда оның нақты шекарасы жоқ, яғни белгілі бір нормасы жоқ, бірақ та оның көбеюі бізде осы атерогендікті көбейтетін болып келеді. Алдағы уақытта зерттеулердің нәтижесі бойынша атерогендік индекс жоғары болатын болса, осы зерттеуді ары қарай жалғастырып, тығыздығы төмен липопротеидтерді Б типтегі ары қарай да зерттеу керек. Себебі тығыздығы төмен липопротеидтер Б типтегі бұл бізде ең атерогенді липидтердің факторы болып табылады. Сондықтан ол бізде осы жүрек қан тамыр ауруларының негізгі себебі болып келеді ересек адамдардағы. Көп рахмет, уақытыңыз аяқталды. Сұрақтар? Мына жерде зерттеуде группа алғасыңдар, 35 исследование группа 35 жасқа дейін, 35-тен жоғарыда. 35-тен жоғары алынған популяцияда группада қауіп қатерлі недер қатысты ма? Мысалы үшін сахарный диабеті бар, қант диабеті. Жоқ, сол қауіп қатер факторлары, метаболитикалық бұзылыстары бар адамдардың барлығы исключались, и поэтому только здоровый адамдар, сау адамдарды ғана тыңдап алынған болатын. Жақсы, рахмет. Көп рахмет. Келесі болезнь Гаше. Слабберди Аман Мамедов, научный руководитель Ташманова, Шолпанкулова, казну имени Аль-Фараби. Здравствуйте. Хорошо слышно? Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Меня зовут Аман Мамедов. Я студент 4-го курса. У меня сегодняшняя тема – болезнь ГОШ. Научные руководители Ташманова Акмарал Байматовна, Шолпанкулова, Айша Бахткулова. Болезнь ГОШа. Болезнь ГОШа – наиболее частая форма наследственной ферментопатии, объединенных в группу лизосомных болезней накопления. В основе заболевания наследственный дефицит активности глюкосеробридазы, лизосомного фермента, участвующих в деградации продуктов клеточного метаболизма. Болезнь ГОШа впервые описана в 1882 году французским медиком Гаухаром. Эпидемиология. Частота встречается 1 на 40 тысяч, 1 на 60 тысяч человек всех этнических популяций, всех этнических групп. У популяции евреев, ашкенази, частота этого заболевания достигает 1 на 450 тысяч. Частота встречаемости болезни ГОШа по Республике Казахстан за период 1999 и 2017 году составила 0,33 на 100 тысяч живорожденных. Этиология. Болезнь ГОШа наследуется автосомно-рецессивным механизмом. В основу болезни мутация глюкосеробридазы. Это локализация на первом хромосоме локсе, 21-м локсе. Глюкосеробридаза содержится во всех клетках организма, однако дефицит этого фермента имеет небольшое значение для антигеперорабатывающих макрофагов, поскольку важной функцией этих клеток мусорщиков является деградация клеток крови, закончивших свой жизненный цикл. Отсутствие кислой глюкосеробридазы приводит к накоплению лизосомных макрофагов и нейтрализированных липидов и образованию характерных клеток накопления или клеток ГОШа. Патогенеза многообразных клинических проявлений болезни ГОШа играет важную роль в патологические эффекты провоспалительных цитокинов и цитотоксических медиаторов.
По типу делится 3 типа. Первый тип – основной геморрагическое течение болезни. Гораздо чаще этот тип заболевания прогрессирует среди взрослых. И происходит увеличение многих паренхиматозных органов, на первом месте среди которых находится селезенка. Второй тип – это острый нейропатический, встречается у детей раннего возраста, отличается прогрессирующим течением и тяжелым поражением центральной нервной системы. Больные редко доживают до возраста 2 лет. Тип третий – это хронический нейропатический, объединяет более разнородную группу больных, у которых неврологические осложнения могут проявляться как в раннем, так и в подростковом возрасте. Симптом болезни Гоши. Диагностика. Золотым стандартом современной диагностики болезни Гоши является биохимическое определение активности бета-глюкозидаза в лейкоцитах крови. Диагноз подтверждается при снижении активности фермента менее 30% от нормального значения. Генетический анализ может выявить мутации или изменения в гена GBA1. Наиболее частым мутацией GBA1 является N370S и L444P. Таким может иметь совпадение активности фермента глюкосилиобридазы между гетерозиготным носителем мутации гена GBA1 и здоровыми людьми без болезни Гоши. Таким образом, исследование генетического анализа полезно, особенно в тех случаях, когда измерение активности глюкосилиобридазы неубедительно. Клинические случаи. 2002 года девушка, житель Алматы, города Алматы, клиническим диагнозом болезни Гоши первого типа. Состояние после спленэктомии. Ранее гемотрансфузию не получала. Последняя госпитализация 28 ноября 2019 году. Анамнез жизни девочки от второй беременности, первых родов, протекающей без патологии. Родилась весом 300 грамм, длина 51 сантиметр. Закричала сразу. Привитие по возрасту, наследственность, со слов мамы, не отягощен. Объективным статусе общее состояние тяжелое за счет основного заболевания. Жалобы на момент осмотра нет. Диагноз болезни Гоши выставлен в 2006 году на основании клинических проявлений геморрагического синдрома в виде носовых кровотечений, гепатоспленомегалии, лабораторных данных, выявлено снижение активности бета-галактозиазы. На рентгенограмме остеопороз головки бедренной кости с деструкцией. Селезенка удалена в 2006 году. Рекомендовано регулярное применение препаратов серезим из расчета 60 единиц килограмм. Каждую третью неделю получать лечение в дневном онкогематологическом стационаре с 2010 года. Отмечается положительная динамика, улучшилось самочувствие, купировался кожный синдром, значительно сократился размер печени. На УЗИ сердца в ноябре 2012 года выявлена дополнительная хорда. Лечение на госпитализации для продолжения химиотерапии через 2 недели, профилактика простудных заболеваний, освидетельствование УМС, декретированные сроки, диспансерное наблюдение в дневном стационаре перед переходом по взрослый гематологический кабинет. В связи с исполнением 18 лет подросток переводится в взрослый гематологический кабинет городской клинической больницы номер 7. Пациент со всеми типами болезни Гоши получает лечение амбулаторно. Большое спасибо. Время. Вот уже второй доклад на тему лизосомальных болезней накопления, да, что только подчеркивает большую актуальность этой темы. Большое спасибо. Вопросы от жюри? Какой прогноз? Прогноз какой?
Прогноз благополучно. Сейчас тоже с помощью энзимотерапии лечится, но полностью мы можем только купировать симптомы, а само... Хорошо, большое вам спасибо. Поаплодируем нашему участнику. Спасибо всем. Well, the next report is non-amyloid kidney disease in familial Mediterranean fever. It will be presented by Asma Jalil, Ahsana Hamela Bivi Noshad, Scientific Advisors Kaliulaev Mahmoud, Al-Farabi, Kazakh National University. Thank you. Please, you can start. Good afternoon, everyone. Very honorable jury and everyone present here. It gives immense pleasure to be here, part of this conference, presenting the topic non-amyloid kidney disease in FMF. FMF, or the familial Mediterranean fever, is actually an autorecessive and autoinflammatory disorder, which is characterized by fever and episodes of sterile inflammations. As the name goes, it is mainly seen affecting the populations of the Mediterranean region, for instance, Turkey, Arab countries, Armenia, etc. And as of these nations, the statistics goes like 1 among every 20 or 1,000 people are seen to be affected. And while the age group, it's like mainly affecting the younger population, less than 20 and less than 10 years old. So for the sex ratio, it's like 2:1. And on the genetic aspect, what actually happens is that it's going to affect the gene MEFE, which in turn will affect the pyrin protein, which obviously will have some sort of inflammatory dysfunction throughout our body. So the symptoms, as we told, it's mainly fever along with inflammations. Inflammations characterized in various parts, various joints, along with painful manifestation in chest and abdomen, and skin rashes are also being observed. And we got a criteria called the Tel-Hashimur criteria for the diagnostic, confirming the diagnostics, which include 3 major and 3 minor criteria in each. In the major criteria, we got the painful inflammation, along with the fever, then the nephropathies, then the dramatic effective response to therapeutic trial with colchicine. And in the minor one, we got short attacks of fever and familial history, erysipelas-like rash. And in order to confirm the same, we need at least 1 major or 2 minor regarding the same. And in the nephropathies, as mentioned, we got 2 types of kidney injuries in FMF, amyloid and non-amyloid. While the former is mainly discussed and is so common, it's actually due to the deposition of the serum amyloid A in all organs, especially specifically to kidney. Since they are abnormal, obviously the body can't break it down or recycle as it does it with other normal proteins. While the latter, non-amyloid, is less common and is less documented, it's due to the deposition of the non-amyloid fibrils. So the signs regarding these kidney injuries in FMF are actually micro or macroscopic hematuria, persistent or transient proteinuria, along with hypertension, edema, ascites, weight loss, myalgia, abdominal pain, etc., along with the major characteristic symptoms we just mentioned. So being the clinical signs of this amyloid and non-amyloid being imprecise, there is no particular distinguishing factor among them. We need biopsy as the standard diagnostic method for confirming the associated disease, whether it's amyloid or non-amyloid. So specifically speaking about the treatment of FMF in general, it's mainly we will give analgesics and NSAIDs, and the episodes of colchicine shall be given, which is also used as a therapeutic trial. Also, hemodialysis for renal end-stage disease, then prednisone, and obviously rest is recommended. So moving on to the major interesting area, that is the non-amyloid involvement. So we mentioned it's actually the deposition of non-amyloid fibrils. A list of diseases that comes under within is the glomerulonephritis and the vasculitis. The glomerulonephritis being IgA nephropathy, membranous nephropathy, fibrillary nephropathy, and vasculitis like HSP or PAN. And while talking about the epidemiology and occurrence, since mentioned, it is very rare and it's merely around 0.5 to 1% of all the reported cases. If we take around 25 patients with FMF, it will be having 15 patients
will be having amyloid, while the remaining 10 will only have this non-amyloid, accounting for its 60 to 40% distribution. No specific age group is said to be more prone, and females are slightly more seem to be affected, and this is mainly affected in the Caucasian population. Now about the pathological mechanism, which is the area of much interest. When we give a very surface outlook, it may seem like it's not known, it's not understood, it's maybe possibly coincidental, casual, varying, but there is definitely there is a root immunological mechanism behind the same. So when we list it out, we could list it out like it may be due to a possible immunoreactant mechanism, exaggerated response, non-immunological entrapment, or mesangial proliferation. Accounting the first one, that is the immunoreactant mechanism. As mentioned, the disease associated with non-amyloid being of post-infectious etiology, they will have this elevated levels of immunoglobulins and complex factors. And this will form a immune complex leading to the immune dysfunction, which further will manifest as mesangial cell activation, proliferation, and inflammatory cells reaction. Similar is the result. Then we got this non-immunological entrapment. Similar to that, due to mesangial dysfunction, there will be problems in clearing and processing the deposits. And similar in the case of exaggerated response also, after this mutated affected, inflammatory defects will be there, which will obviously cause defective clearing and processing capacity. So also this mesangial proliferation indeed is actually a possible evidence that the above mentioned immunological process to be true in case of the association of non-amyloid disease. So speaking about the prognosis, despite this medical care we give and attention we give, it remains subtly poor because there are chances for recurring within the half months, proceeding into the renal progression end stage disease. And so in the fact of conclusion, what we have to say is that the patients with FMF are prone to exhibit a variety of disease like other than amyloid, which is discussed much more. The other merely discussed one being the non-amyloid, which is relatively neglected. The possible causes that we put forward, maybe it's due to the absence of good epidemiological studies favoring the same, or the misinterpretation of this albuminuria proteinuria as part of nephrotic syndrome in absence of this biopsy or good renal image studies. So what we put forward is that actual frequency should be confirmed by considering or encouraging the imaging studies with patients with FMF. So it's important finally to emphasize that non-amyloid kidney disease should be considered as an equal and eloquent differential diagnosis along with amyloidosis for patients with FMF. Thank you. Thank you very much. Yes, it's time. It's questions time, actually. Thank you. What is the main inotropic therapy in this case? Because it's familial or infection. So specifically to non-amyloid inclusion, what we give is that apart from the symptomatic therapy for the associated disease, we will be giving immunosuppressors, especially being there are hypotheses being mentioned, being the rituximab being highly efficient in preserving like the levels, decreasing the proteinuria and also decreasing the level of the renal end-stage disease. And along with that, we will be giving for the symptoms like we will be having prednisones and other sort of like in order to suppress the infection and all, we will be giving the same. So mainly it's immunosuppressors along with prednisone or cyclophosphamide. Thank you. Thank you so much. Yeah, prior to proceed to the next presentation, let me remind you our sponsors, which is Центр молекулярной медицины, Global International Group, and students, International Students Association. Right, the next report is from Dania Almarouche, and the name of the report is Rare Diseases Case Study. Scientific advisors, Dr. Hiba Almarouche, Dr. Hussam Garbey, King University Hospital, Jordan, and Al Farabi, Kazakh National University. Please. Okay, hello everyone. My name is Daniel Muruj, and today I'm going to be presenting two cases that I studied and I made a research about back in my home country in Jordan.
Okay, so starting first with the introduction, we know that there are many factors that influence disease rates all over the world. Epidemiology and statistics are affected by a population's genetic composition, nutritional, economical, and immunological status. And oddly enough, some certain social practices can also play a big role. For example, in Middle Eastern countries and in South Asian communities, consanguine or cousin marriages are commonly practiced. In Jordan, specifically here, we can see a small graph of where it's mainly concentrated. We see that the dark colors are 50% plus of marriages are cousin marriages. These cause an unusual high number of genetic mutations to spread, and this results in children with high risk of congenital autosomal recessive genetic disorders. So with Jordan having a 50% plus rate of consanguine marriages, the circumstances were ideal for me to perform a research on rare diseases and study the connections it holds with such social practices. So this study was carried out at KUH Hospital in Jordan. It was a one-day clinical study performed under 2 pediatricians, and I was able to see 2 rare cases and comprehensively report them. The children were observed and the parents were thoroughly interviewed, and the doctors shared some of the clinical images and the difficulties they faced while treating such cases. Both of the cases had a positive family history and first-degree married parents that resulted in autosomal recessive disorders. So the first case was, it's a disease or a syndrome called Charcot-Levin syndrome. It was a male little young boy, 2 years old, and this syndrome is autosomal recessive, and it's a congenital disorder. So the clinical findings that were seen, it's usually like short stature with spinal abnormality, as well as vertebral defects and a small malformed fan-like rib cage. Due to the posterior fusion and anterior flaring of ribs, and this leads to what we can call short trunk dwarfism. Usually the complications of such cases include, because we have a small thoracic cavity, there is an incapability to accommodate the growing lungs and all, of course, the organs that are in the thoracic region. And this causes what we call thoracic insufficiency, also known as, it falls under the thoracic insufficiency syndrome. And this causes severe cardiac and respiratory complications and frequent chest infections. So that is generally about the syndrome. For this specific case, at the time, the patient was admitted with complaints of abnormal looking chest. That's the first time his parents ever brought him. And that was at the age of 11 months. Actually, we can see the malformation when they're first born. But he was admitted at 11 months. And at the time, he was an inpatient due to severe respiratory infections. The diagnosis was done based on symptoms, history, and chest X-ray. Here we can see a picture of the abnormal X-ray of this child. So unfortunately for the treatment, just like any other genetic disorders, there is no specific cure, but there is something called a VETPER device, which is basically a prosthetic rib. It helps to expand the chest and control scoliosis. So it's done through a surgery. You put this prosthetic and it grows inside the patient, and it actually has great effects. So that's for the first case. The second case was Ehlers-Danlos syndrome, and it was a female, 13 years old. Now, there are 13 types of this disease. The most common symptoms are usually joint hypermobility, thin and stretchy skin that bruises easily, and some of the patients, they have distinctive facial features, like their eyes would be more popping. But this patient specifically had vascular EDS, which is basically lower collagen 3, lower production in that. So the complications of this syndrome, there is a life-threatening bleeding. Any trauma to the skin or internal organs can lead to a very severe bleeding. There is also bowel tearing, possibly also for girls or like women when they grow up. There could be womb tearing.
And there is also varicose veins, hypertension and pectus exuvactum. Now, the history of this patient, he was admitted with complaints of various hematomas on the skin, as you can see in the last picture. And he had positive family history, and genetic testing was done for him. And it was found out that there was a mutated COL3A1 gene. And thus EDS was diagnosed. For the treatment, also there are no specific treatments for that, but some medications like beta blockers and NSAIDs and surgery can help to relieve some of the symptoms. Lastly, in conclusion, now medical public awareness campaigns are being held to educate people about the rare diseases and the cousin marriages. Pre-martial screening is also done in some communities to limit these incurable diseases. Lastly, living with a rare disease can be extremely difficult and isolating. There might be a little information about the conditions and maybe few, if any, treatments. As doctors, our mission is to treat these patients with sympathy and constantly provide them with comfort and hope. Thank you. Thanks a lot. It was quite interesting to know the international experience, to know how things are going in a foreign country, right, in Jordan for us. So I think we're ready for some questions. Okay, Not really. Thank you. Thank you very much. Далее, с докладом на тему дезагрегационная тромбоцитопатия выступает Мәжит Алмаз Галымжанұлы, научный руководитель, доктор медицинских наук, профессор Курманова Алмагуль Медеубаевна, казну имени Аль-Фараби. Okay, good afternoon, everyone. Today, my case about disaggregational thrombocytopathy in a pregnant woman. Okay, first of all, let's start with what is it? Yes, and Я должен включить, да? Okay. Let's move on. Okay, firstly, it's a definition. It will be very shortly. And it's a hemorrhagic disease caused by functional failure of platelets. And it's a common for 5% of population. And thrombocytopenia can be hereditary and acute. And mostly it's hereditary. It's around 70%. And okay. Next slide's about the patient. My patient, 37 years old, and she was admitted with the complaints. It's dizziness, headache, nausea. It's important bleeding from the gums and general weakness. And in her anamnesis morbi, above complaints started 14 January, and she's 14 and 13 weeks pregnancy. And here about next time on December 21, she was examined by hematologist at our clinic. It's a state clinical hospital number 7, and the diagnosis was expected. It's iron deficiency anemia of moderate severity, and it's important and main common diagnosis is disaggregational thrombocytopathy. And she takes phenixil, 1 tablet, and ascortine and folic acid because she's pregnant. And her anamnesis vita, essentially for hepatitis C since 2005, for which she received treatment in 2018, and also iron deficiency anemia since 19 and 90. Disaggregational thrombocytopathy since 1990 also, and disabled person of 3rd group, and she has been registered with a hematologist since childhood. We don't know about this. And what about EPID anamnesis? I think it's important for this case. And she's from Kızıldağ region, and it's mean she's exposed to certain infections. And what about hereditary? She's cousin has hepatitis C also. Let's move on. And this slide,
As we can see, developments of value laboratory studies not expected with given treatment, because her analysis, but how can I say, it's like good, not, but it's platelets, it's like changing. It's here firstly day it's 140 around, but to the next analysis it's a decrease, but after this here platelets it's like increase, yeah. And okay. And firstly, from CBC, yes, it's we can see pancytopenia, and because the values of the indicators are reduced. And okay, and the biochemistry, she has a severe iron deficiency anemia, and her hemostasis, it's like collagen and ADP, it's reduced, it's a very decrease, sorry. And let's move on. It's instrumental investigation. Yes, it's firstly it's ultrasound, and in the ultrasound, splenomegaly and diffuse changing in the liver, and the chronic cholecystitis. After that, she took FGDS. It's and in this investigation, she has a focal hemorrhagic gastropathy. And after that, she took fibroscan. But firstly, because she's pregnant, we didn't take this examination. But after that, we need to do. And the fibroscan, but no, it's a 0. It's because she hasn't chronic hepatitis. And the ultrasound of the spleen, it's her spleen is enlarged, splenomegaly, it's around 55. And obstetric ultrasound, she's pregnancy and 14 and 15 weeks. Okay, and I did differential diagnosis and differentiate with leishmaniasis because she was born in Kızılorda region, and she has a splenomegaly, anemia, and spots her skin. And the exclusion criteria, it's anamnesis, and we need to do bone marrow microscopy and the PCR. With COVID-19, it can be post-COVID syndrome. After that, it's hypersplenism and the splenomegaly, and it's a hepatitis C also because hereditary firstly, and the ultrasound changes its mean can be hepatitis C. And the prognosis, it's unfavorable due to increasing thrombocytopenia. And our recommendation is termination of pregnancy, observe. It's on the therapist, hematologist, infectiologist. And the last one, it's iron-containing preparation. It can be phenyxyl. Thank you for attention. Thank you so much. That was really interesting to listen to another report from hematology, right? Like the blood system. That was really nice. Thank you. Any questions? What about the epidemiology of this disease in pregnancy? Do you have some information about it? Yes, how can I say it? It's firstly, she was born in Kızılorda region. How we know Kızılorda region can be more infection is firstly leishmaniasis. It's also like orphantic disease, but she has splenomegaly firstly, and it can be leishmaniasis. Right? Any more? Okay, thank you. Okay, thank you. Ал келесі қатысушымыз сол Аружан Аманбек.
Шерешевский-Тернер синдромын ерте диагностикалау және емдеу алгоритмдері деген доклад. Ғылыми жетекші Ташманова Ақмарал Байматовна, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Сәлеметсіздер ме? Менің докладым Шерешевский-Тернер синдромын ерте диагностикалау және емдеу алгоритмдері. Жалпы Шерешевский-Тернер синдромы дегеніміз не? Шерешевский-Тернер синдромы дегеніміз ол миоздық және соматикалық мутациялардан туындайтын хромосомалық ауру болып табылады. Шерешевский-Тернер синдромы 2500-ден бір жиілікпен жаңа туған қыздарда кездеседі. Және де гипергонадотропты гипергонадизмнің туа біткен түрлеріне жатады. Және хромосомалық бұзылулардың әртүрлі түрлерінен туындайды. Өкінішке орай бізде Қазақстанда регистр және де ассоциация жоқ болу себебінен Қазақстандағы жиілікті анықтай алмадық. Келесі Шерешевский-Тернер диагностикасымен емдеу критерийлері. 2000 жылы наурызда Италияда өткен болатын, және де 2006 жылы үлкен жиын өткен болатын, 2008 жылы Парижде ұсынылған баяндама өткен болатын. Келесі экранда көріп тұрғандарыңыздай Шерешевский-Тернер синдромындағы кариотип нұсқалары, яғни көп кездесетін кариотип нұсқалары. Ең ішіндегі көбі ол моносомдық кариотип 62%. Енді осылардың қалыптасуын айтатын болсақ, моносомияның қалыптасуы ол бізде ұрықтану кезінде болады. Яғни жыныс хромосомаларының дұрыс бөлінбеуінен, мутацияның пайда болуынан осы Шерешевский-Тернер синдромының моносомиялық түрі дамиды. Келесі мозаицизмнің қалыптасуы. Ол керісінше соматикалық жасушалардың дұрыс бөлінбеуінен, яғни митоздық бөлінудің дұрыс болмауынан туындайтын Шерешевский-Тернер синдромының бір түрі болып табылады. Бірінші көріп тұрғандарыңызда олар біріншілік жаңағы миотикалық бөлінудің дұрыс болмауынан, ал екіншілік миотикалық жаңағы бөлінудің дұрыс болмауынан туындап тұр. Келесі Шерешевский-Тернер синдромының анықтау критерийлеріне егер өсу қарқыны жылына 4 сантиметрден аз болса, клиникалық көріністердің болуы, пигменті невус, жоғарғы дөңес таңдай, туа біткен ақаулар, жыныстық дамудың кешігуі, яғни 14 жаста етеккірдің болмауы, сүт безінің 2-3 сатысының ұлғаюымен екіншілік жыныстық белгілердің болмауымен көрінеді. Оны таңер бойынша көрсететін боламын. Одан кейін УЗИ жатырдың гипоплазиясы байқалады. Келесі бізде Шерешевский-Тернер синдромындағы фенотиптік ерекшеліктер. Бұл кезде жаңағы өсудің төмендеуі, дамудың ерте қалуы, аналық бездердің дискинезиясы деген сияқты экранда көріп тұрғандай өзгерістер болады. Келесі Шерешевский-Тернер синдромының спонтанды өсу процесінің бірнеше кезеңдері бар. Ол біріншісі құрсақ ішілік. Ол кезде бізде өсудің орташа 3 сантиметрге және салмақтың 500 граммға артта қалуына байқалады. Келесі бастапқы 3 жылда өсу қарқыны стандарттардан сәл өзгеше болады. Келесі 3-11 жаста нормамен салыстырғанда бойдың прогрессивті біртіндеп төмендеуі көрінеді. Пубертатты кезеңде жыныстық жетілу қарқынының болмауы немесе күрт төмендеуі, прогрессивті артта қалу ықтималдық коэффициенті 18 пен 20 жас аралығында, ал өсудің максималды төмендеуі 14 жаста байқалады. Келесі бізде пациенттің құпиялығын сақтау үшін және жеке құқығын сақтау үшін біз А есімді науқас деп айтатын боламыз. А есімді науқас бізде 11 жаста және де 3 айда келген болатын бізге. Салмағы 31 килограмм, бойы 27 сантиметр, СДС минус 2,63-ті көрсетіп тұр. А есімді науқас екінші жүктілікпен, екінші босанумен дүниеге келген. 38-39 аптада босану, физиологиялық босану болған. Туғандағы салмағы 3600 грамм, бой 54 сантиметр, 6 айға дейін емізі болған. Ешқандай патологиялық көріністер болмаған. Келесі өмір анамнезден келетін болсақ, анасының айтуы бойынша, олар 8 жасында бойының төмен екенін айтып, жаңағы эндокринолог маманға жүгінген, яғни жергілікті эндокринолог маманға. Эндокринолог маман FR1 өсу гормонын анықтаған. Бірақ FR1 гормоны қалыпты дәрежені көрсетіп, витаминдер қабылдау мен жаттығу жасау, бақылау деген бақылауды ұсынып жіберген. Бұл жерде сызып кететін жағдай кариотип жүргізілмеген ол тараптан.
Келесі кариотиптегі көрсеткіштер қандай? Кариотиптерге көрсеткіш жаңа туылған нәрестелер туған кездегі қолдың немесе аяқтың лимфедемиясы, жүктілік мерзіміне қатысты қысқа бойлық, фенотиптің ерекшеліктері, яғни мойынның тер қатпарлары, шаштың төмен өсуі, микрогнатия, құлақтардың төмен орналасуы. Балалық кезде қандай фенотиптік көрсеткіштер болады десек, өсудің түсіндірілмеген тежелуі, және де жыныстық белгілеріне байланысты аменория, УЗИ бойынша гиперплазия, жатырдың мүлдем болмауы деген сияқты көріністер болады. Келесі бізге келген кезде бірден кариотип жүргізген болатынбыз. Кариотиптің нәтижесі 45X хромосома моносомиясы анықталды. Яғни Шершевский-Тернер синдромы қойылған болатын. Келесі анализдерінде бізде гормондарды айтып кететін болсақ, гормондардың бәрі қалыпты жағдайда, бірақ та рентгенографиясына қарайтын болсақ, артта қалған, яғни 5-6 жасқа сәйкес келеді. Өсу аймақтары ашық. Және де біз осындай перцентиль деңгейін көріп тұрмыз. Бұл қызда қазір перцентиль деңгейі тіпті 3-ші сызыққа жетпей тұр. Негізгі бұл жастағы қыздарда 50-ші перцентильдік сызыққа жету керек болатын. Және де СДС-ті есептегенде -2-де 63-ті көрсетіп тұр. Келесі Танер бойынша екінші жыныстық белгілердің болмауы, осындай көрсеткіштер бар. Қыздың формуласын айтатын болсақ, сүт безі үлкеймеген, емізікше кішкентай, пигментті емес, және де жамбас пен қолтық асты түктері жоқ, және де менструация жоқ. Бұл қызда қалғанша бездерінде ешқандай патология жоқ. Әйел түріне сәйкес сыртқы жыныс мүшелері дұрыс қалыптасқан. Жыныстық еріндер мен клитор жас үшін қалыпты. Әкесінің бойы 162 сантиметр, анасының бойы 156 сантиметр. Бұл қыздан күтілетін бой 152 сантиметр плюс-минус 8,5 сантиметр. Мынау гиперплазияның дәрежесі мозаицизмде, моносомияда кездесу проценттілігі. Жалпы Шершевский-Тернер синдромы бар қыздарды емдеудің негізгі бағыттары балық шақтағы өсу қарқынын оңтайландыру, өсу болжамын жақсарту, жыныстық дамудың жасқа сәйкестігіне қол жеткізу, диспансерлік бақылау, симптоматикалық терапия. Сіз мені кешірерсіз, мына уақыт бар бізде. Уже перерабатываем. Жаңағына уақытымыз аяқталды. Рахмет. Көп рахмет. Сұрағым сізге бар. Қазақстанда бұл ауру бойынша эпидемиологиялық жағдай қандай? Бұл Шершевский-Тернер бойынша. Бір информация бар ма сізде, жоқ па? Бұл жаңа айтып кеткенде регистр ассоциация болмағаннан кейін бізде жиілік дәрежесі Қазақстанда белгісіз. Тағы сұрақтар бар ма? Рахмет сізге. Коморбидті бала, гипопитуитаризм және қанты диабет бірінші тип деген баяндамасымен көбейсін сымбат Өзбек Маржан. Ғылыми жетекшісі Ташманова Ақмарал Байматовна, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Біздің бүгінгі тақырыбымыз коморбидті бала, гипопитуитаризм және бірінші типті қант диабеті тақырыбын біз клиникалық жағдайда талдайтын боламыз. Ең бірінші осы тақырыпты алу мақсатымыз орфандық аурулар қатарына жататын гипопитуитаризмді клиникалық жағдай негізінде талдау болып табылады. Ең алдымен коморбидтілік терминіне тоқталып өтейік. Коморбидтілік дегеніміз латын тілінен аударғанда ко бірге және морбус ауру дегенді білдіреді. Яғни екі аурудың бір уақытта кездесуін, екі немесе бірнеше аурудың бір адамда бір уақытта кездесуін біз коморбидтілік деп атаймыз. Біздің пациентімізде, біз өзіміз бақылаған пациентте бұл гипопитуитаризм және де бірінші типті қант диабеті болып табылады. Енді гипопитуитаризмнің өзіне тоқталатын болсақ, гипопитуитаризм гипофиздің бір немесе бірнеше гормондарының шығарылуының жетіспеушілігі салдарынан пайда болатын ауру. Жалпы біз білеміз, гипофиздің алдыңғы және артқы бөлігі бар. Алдыңғы бөлігінен бізде соматотропты гормон, кортикотропты гормон, гонадотропты және тиреотропты гормондар бөлінеді. Осы гормондардың бірі немесе бірнешеуі жетіспеушілігі пайда болған кезде біз бұл жағдайды гипопитуитаризм деп атаймыз. Ал ана екінші окситоцин және де
строкты гормон екеуі негізі қор ретінде жиналады гипофизда. Қант диабетіне кішкене тоқталып өтсек, бұл орфандық аурулар қатарына жатпайды. Бірінші типті қант диабеті, бірақ біздің пациентте кездескендіктен анықтамасын айтып өтейін. Ең бірінші бұл лангерганс аралшықтарындағы бета жасушалардың бұзылуы нәтижесінде, аутоиммунды бұзылуы нәтижесінде пайда болатын ауру гипергликемия, полиурия, полидипсиямен сипатталады. Симптомдары жүзеге болады ол кезде. Эпидемиологиясына тоқталатын болсақ, бізде гипопитуитаризм әлем бойынша 100 мың адамнан 4 қана адамда кездеседі екен. Ал бірінші типті қант диабеті халықаралық қант диабеті федерациясының мәліметтеріне сүйенетін болсақ, 2021 жылы 1,2 миллионнан астам бала, яғни 0 мен 19 жас арасындағы балалар мен жасөспірімдер осы бірінші типті қант диабетімен ауырады екен. 2021 жылғы деректер бұл. Гипопитуитаризмнің салдары қандай? Гипопитуитаризм бізде негізгі себептеріне тоқталып өтсек, гипопитуитаризмнің себебі ол мидағы ісік болуы мүмкін, нақты гипофиздегі, және де миға алған әртүрлі травмалар, және де әртүрлі менингит сияқты вирустық бактериялық аурулардың нәтижесі болуы мүмкін, және генетикалық бейімділік те осы гипопитуитаризмге алып келуі мүмкін. Гипопитуитаризмнің салдары ол бізде өсу гормон жетіспеушілігі болса, онда біздің пациенттерде нанизм, гипофизарлық нанизм немесе карликовость дамиды. Ал егерде тиреотропты гормон жетіспеушілігі болса, адамда әлсіздік, шаршағыштық, жұмысқа деген фокусировканың болмауы дамиды. Және де соңғы гонадотропты гормондар жетіспеушілігінен етеккір циклы мен эректильді дисфункция пайда болады. Клиникалық жағдай, бұл біз өзіміз бақылаған пациент негізі 2021 жылы бойының артта қалуымен және де қант диабетіне, бірінші типті қант диабетіне байланысты әртүрлі шағымдарымен келіп түскен. Ол кезде жасы 13-те болатын пациент 2008 жылғы, қазір 15-ке толады, 14 жаста. Бұл пациентте негізі қазір пациенттің барлық жағдайы жақсы негізінен. Өздеріңіз қарайтын болсаңыздар, туылған кезінде де анасы өзі босанған, отбасындағы бірінші бала, және де ең маңызды қарап өтетін жағдай бұл бала атопиялық дерматитпен 5 жасында ауырған екен. Атопиялық дерматитті біз қарауымыз керек. Осы атопиялық дерматитке байланысты 5 жасынан 8 жасына дейін ол гормоналдық терапия қабылдаған екен. Және де бойына байланысты біз ата-анасының бойын жазып қойдық. Анасының бойы 157 сантиметр, әкесінің бойы 170 сантиметр. Келесі эндокринологиялық статусы. Баланың бойы қазір 130 сантиметр, ол өзінің бойына, яғни 14 жастағы бойына сәйкес келмейді. Бұл жастағы балалардың бойы 160 сантиметрді нормада құрау керек. Және де стандартты өсудің артта қалу коэффициенті бойынша ол -3-ті құрап тұр. Және салмағы да артта қалған байқаймыз. Процентелді қарайтын болсақ, процентел кестесінде пациентте негізі жасына байланысты -3, СДС бойынша -3 болып тұрған көріп тұрмыз. Анализ тапсырды, анализдерінде гликизирленген гемоглобин 10,4. Ол негізі нормада 4-6% арасында болу керек. Қант диабетіне байланысты терапияны дұрыс пайдаланбай жүрген көрсетеді. Ал қандағы гликемия тағы да жоғарылап кеткенін көреміз. ИФР барлық қалыпты, жаңағы ТТГ, БОС, ТОШ, Т4, кортизол барлығы төмен деңгейде тұр. Келесі пациентке гипофизарлық нанизм диагнозын нақты қою үшін біз клофелин мен стимуляциялық тест тапсырғызамыз. Ол тесттің нәтижесі бойынша толық емес соматотропты гормонның жетіспеушілігі диагнозы қойылды. Және де пациенттің сүйек жасын есептеген кезде ол 9,5-10 жасқа сәйкес келеді. Пациенттің өзі 14 жаста. Ем тағайындау үшін және де диагностика үшін біз сүйек жасын анықтадық. Жаңа айтқандай, жалпы науқас баланың бойы 130 сантиметр, ал күтілетін бойы 164-176 сантиметр болу керек. Сол үшін бұл балаға соматотропинмен ем жасалыну керек күніне 0,9 миллиграммнан. Және де ол соматотропинді түнгі ұйықтар алдында енгізу керек. Және де йод баланс, дитримакс препараттарын береміз. Және 1 жыл сайын сүйек жасын бақылап отыру керек. Және қант диабетіне байланысты гликизирленген гемоглобиннің қалыпты деңгейі 6-6,5% құрау керек. Ол қазір 10% құрап тұр. Және Туджео, Новопарит сияқты препараттарды бірінші типті қант диабетіне байланысты ұсынамыз. Пациентті диабет мектебіне жібереміз. Қорытынды, жалпы бұл пациент
Жалпы бұл пациент бізде кезекке тұрып помпа алу керек. Бірінші типті қант диабетіне байланысты және де гормоналды терапия салдарынан балада ауытқулар пайда болатынын білеміз. Соған байланысты бұл кісі ата-анасы эндокринологқа алып келіп тұру керек еді. Яғни есепте тұру керек еді. 5-8 жас аралығында. Соны жасамағаны үшін балада бойының артта қалуы және де соматотропты гормонды кеш қабылдау бар. Бізде кейін бұл балада қаншалықты соматотропты гормонды көп бергенімізбен баланың бойы күтілетін бойға сәйкес келмейді. Сол үшін біз ергежейлі балаларды, яғни гормоналды терапия алатын балалардың барлығын эндокринолог есебінде ұстап, олар ретті эндокринологқа келіп тұру керек. Көп рахмет. Баяндамаңыз өте қызықты. Сұрақты? Сұрағым жоқ. Әрине? Иә. Жалпы атопиялық дерматитке байланыс гормоналды терапия дедім, ол преднизолон қабылдаған бұл пациент. Преднизолон негізі өсу зоналарын уақытша өсу зоналарына соматотропты гормонның әсер етуін уақытша тоқтататын болғандықтан, жаңа айтқандай, ол кісі қайта-қайта эндокринологқа келіп тексеріліп тұру керек еді. Бұл кісі тексерілмеген, және де бұрынғы эндокринологы негізі преднизолонның орнына метипред беру керек еді. Яғни сіздің сұрағыңызға жауап, иә, әсер етеді. Өсу зоналарын уақытша бітеп тұрғаны байланысты ол баланың бойы өсушілігі артта қалған. Және преднизолон орнына бұл балаға метипред бергенде бойы қалыпты өсермеді деген бізде болжам бар. Уважаемые коллеги, прежде чем перейти к следующему докладу, я бы хотел вновь напомнить вам о наших спонсорах. Это Центр молекулярной медицины, Global International Group и International Students Association. Большое им спасибо за то, что поддержали нашу конференцию. All right, so the next report is Hutchinson-Gilford progeria syndrome, and it's done by Vibar Singhal, Vandita Vashishta, Mohammad Faizan, Sheikh Sabah Risat Ali, and Baris Ali. Well, hopefully I pronounced all of them correctly. If not, I'm sorry. So please start. Good afternoon, all of you. Myself, Sheikh Sabah Risat Ali. I am on the behalf of my group, and our topic is Hutchinson-Gilford progeria syndrome. Okay, first let me discuss the one case, the man who married in the Kazakhstan with the diagnosis of the Hutchinson-Gilford progeria syndrome, and he was treated in the city hospital by the Almaty doctors, but due to the more complication, he shifted to the other country, and unfortunately, as this is a very complicated disease and also the very rare disease, so the patient is no more. And let me introduce the topic. The definition is it's a very rare genetic condition which is characterized by the dramatic rapid appearance of the aging starting in the childhood, and also it is a very rare in 1 in 4 to 8 million, and also symptoms are the growth failure and loss of the body fat, hair, aging look, skins, and also the stiffness of the joint, hip dislocation, and also some cardiovascular problem we can see. The main cause in the mechanism for this, it is caused by the mutation in the LMNA genes, which provide the structure for making a protein called the lamin A. The mutation create an abnormal form of the protein called the progeria, which accumulation in the cell and cause the structural changes in the nuclear. And the compartment of the cell that hold the main, it is hold the genetic material, and the accumulation of the progeria lead to the disturbance of the normal functioning of the nucleus and the cells, eventually lead to the cellular or the cell death. The syndrome of the HGPS are throughout the result from the the progressive accumulation of and the damage of the cells and associated with the loss of the tissue function over the time. This is the clinical manifestation. We can see in the physical appearance, the aging look like or the failure of the growth, and also there is a skeleton abnormality, CVS abnormalities, and the neurological impairment also seen. That how we can diagnose this with the help of the physical appearance, genetic testing, which is for the we can see the if we see the mutation of the LMNA genes, and also this some imaging tests like the X-ray and the CTs can help to identify this disease, and also the skin biopsy.
The diagnostic limitation, as there are here the symptoms are very complicated, which is overlapped with so many other diseases, and also the absence of the family history, lack of the diagnosis test, and the timing of the diagnosis, because there is no specific test present for this disease, and also it is very important to diagnose on the time. And there are about the treatment, there is no such cure for this disease, but we can improve the health, diet, and also with the help of the physiotherapist, we can work on the joint functioning and the mobility, and also here we can see the heart related disease, so we can treat if we see the heart related disease, so we can treat the cholesterol lowering drugs, and also if here maybe the patient has neurological problems, so we can consult with the psychiatrist also. There are some challenges in the treatment, as one of the major difficulty in treating this disease, the fact that it is a genetic disorder caused by the specific mutation in LMNA genes, therefore can't be cured by the regular treatment or by some surgery. So we need to treat with there is one phenyl transferase inhibitor which but there is not such effect seen by this treatment also. There is one research done in the 2021 which show that this TRF2 gene is involved in, and also here the telomerase is getting shortened. So, and at the end of the cell division, the using of the combination of the cellular and molecular method, we can say that the TRF2 level and reduce in this disease, and also there is a very short lifespan for this, and overall these studies provide the new instant for the molecular mechanism to understand the HGPA, and also suggest that the targeting TRF2 could be potentially treat if we found any molecular way to treat this particular genes. And my conclusion for this, it is very rare but the severe condition that has provided the valuable instinct to the aging process and the development of the age-related disease. While there is currently no cure, ongoing research hold promise that the development of the treatment that can be helped to improve the life of the individual and affected by this condition. And earlier diagnosis and approach management can be helped if we diagnose on the time, and if in the early age we can see the symptoms and we can do the X-ray imaging, all the other skin biopsy and other tests, so we can maybe cure this patient early. And this is a reference from which we have prepared this. Thank you. Well, thank you very much. That was quite interesting presentation. Do we have any questions? Please remember, what is the prevalence? Sorry? Prevalence. Here, as I have explained, the main cause of this is that the mutation. No, the prevalence, how spread is this disease? It is it is a genetic disease. It is not by the and also there is no family history here present in so many disease. There is a family history, but in this particular disease there is no family history, and this is because after the birth we can identify this disease. And well, I think we're asking about the frequency, how frequent is this disease? Like for example, 1 person in 1 million. Okay, right? If you talk about the frequency, it's 1 in the 4 to 8 million in the worldwide. Right. Thank you so much. Thank you. Thank you. Well, the next report is on Fabry disease, and it's prepared by Osama Abdel Sattar, who's from Al Farabi Kazakh National University. So you can start, please. Right, I think we're trying to upload your presentation. So, sorry? I think it's just one button. It's super easy. Yeah, you'll manage this. Thank you. You can start.
So hello and welcome everybody. Today I'm going to discuss and talking about like Fabry disease. But before I'm going to talk about Fabry disease, I'm going to be like talking why it is called Fabry disease. So first of all, Fabry disease is called after two main scientists. The first one was a German guy, and German scientist, his name was Jason Fabry, and the other one was an English scientist, which his name was William Anderson. So since when they made the disease mainly Fabry-Anderson disease. So what is the main disease about? The Fabry like disease, it's like a rare genetic disease or a rare genetic disorders, like if we're going to be basic about this, which also detect or like going through the enzymes, the lysosome enzymes for the alpha glycotosidase. And this is mainly affecting in like the breaking down of the fatty substance. So it may lead for like other symptoms for like in the human body, human organs, such like tissues, for example, the heart and like diseases, for example. So first of all, I'm going to talk about in family. First thing about like the Fabry disease is like mainly X-linked chromosome disease. So we can just consider as it is like an X for the female and XY for the male. So we can basically say it is normally appearing more in the female. And as you can see in like the picture, it's like the main face features for these kind of disease. So first of all, I'm going to talk about like the basic types. So basically there's two main types for the basic like the Fabry disease. The first one is the classic type, which detecting the child or the teenage age, and the main symptoms for it is just like burning and ashing in like the hands and like the feet or the limbs if we're going to be basic. And the second one is the atypical type, and the typical type basically going for the adult people, or I'm going to say like 30 years old and more. And it is mainly the advanced level for it, and it's also like detecting the heart disease and the kidney failure. As you can see in the picture, this is like the classic type. As you can see, there's like a child in here. These are the main symptoms. For example, like sweating, burning, and like, as you can see, nephrotic pain, or maybe like in the gastro, like intestinal or like abdominal cavity, there's like cramps or like other diseases such like the kidney disease. Okay, so talking about inheritance, as I said, it is an X-linked disease. So like basically it's appearing in the woman more. As you can see in the diagram, there's the Fabry disease father one and the Fabry disease mother one. As you can see, there's like the mother, if she's infected, so like 2 or 50% of the kids will be carrier, not as much as we're going to be like they have the disease. And the Fabry mother, like I'm sorry, it was like the opposite. And the Fabry mother one, if she doesn't have like the disease, if she's carrying it, one of them have to be 100% affecting disease. So the main symptoms I'm going to talk about the Fabry disease is just like as I said, the classic one, it is for the pain one and the burning, and for the cloudy vision, which mean like he can't see like clearly, and also for the hearing, it's affecting it too much, as like it's giving the earring and the like ringing in the ears and sweating less than usual. The main causes, what's the main causes? It's inheritance. So like it is coming from the father of the mother, as I have discussed. And also 50 chance of the woman who carries the Fabry disease have a sick male or a female child who carries it. But if there's the female, like the male is sick, he will be having daughters. They are carrying it, and all of his child will be not like healthy, if we're going to be like example, carrying, but not a disease infected. So Fabry disease, the mainly like affecting organs, as I said, like in the nervous system and in the heart, as it's dealing like left ventricular hypertrophy, and also for like the central nervous system, and also for the gastrointestinal and for the kidney, of course. So complications of the Fabry disease, as I said, it's affecting the neurological one, first of all, and also for the psychological one. It is basically affecting it as an anxiety, depression, and getting more worse to like the suicide. The gastrointestinal is just like being about the abdomen pain and diarrhea and nausea, of course. So, and one more thing about the cardiac complication, as I said, the left ventricular hypertrophy, as we all know, like the main features of it, and in advanced level, it can lead for it too. Okay, pathology of the Fabry disease for the nervous system. As we know, we have two main things for the central nervous system and the peripheral like nervous system. I'm not going to be like more details about it, but there's like an MRI for a normal one and MRI for abnormal one, as you can see on the left side. And on the right side, I'm sorry, and then the left side, there's like MRI too, giving like normal and abnormal. As like we say, there's a loss in the intra-epidermal intervention. There's like the kidney injury and the Fabry disease too. As you can see, like these are the main 3 steps. It's going to be like starting from the, how can I say? Starting from the low level, getting to the advanced level more and more, as we are not getting the cure or not getting the treatment, because there is no like treatment, basically we know. So we have to prevent it or stopping like it in getting development more and more.
As you can see, there's the ballocytes injury. It's going to be segmental, and like the global, it's getting edema, which lead for the kidney failure as like the final result. So the epidemiology is going to be like talking about like it's rare disease. So it's 100, like one person each 117,000 person, like the human global one. So clinical investigation, I have discussed it, and these are like the main face features, as I say, like such like full limbs. How can I say it, like big forehead, and just like not how can I say it, clearance jaw features, or just like circle face. And as I said, the Fabry diseases are just like X-linked, but not X-received, as I have discussed. The woman can give it, but it's not like diseased. It's gonna be healthy. She carries it. And also about like the main thing about diagnosing or like Fabry disease, they have three main diagnostic method. The first one is like the enzyme testing and the genetic testing and biopsy. And it's super hard to like get it, as much as we are detecting the enzymes, but maybe the enzymes there's there, and maybe it's absent. But if it's there and not functioning, it's not going to be like clear to get it more. But when considered like to be diagnosed, first thing, when there's decreasing in the sweating and rubbish purple like skin dots, and also like if there's kidney disease history in the family, or maybe like heart disease like history in the family, or low exercise, or maybe there's like abusing alcohol, it's also like affecting all over like it, which leads for the symptoms. And basically I'm talking about the main symptoms and like the less symptoms, advanced level and the lower level too. So the Fabry disease management, these are the main like specialists they have to go to, like nephrologist, neurologist, cardiologist, genetics, pain management, pediatrics, and physiological. This is like all to treat like the main thing, the main symptoms. Okay, enzyme like treatment therapy and the oral adjunctive therapy are the main two things we can just like help to prevent or make it low during like this kind of disease. As like we have discussed, the enzyme replacement, it is giving it like in the body, because there is no such enzymes presenting, and it's going to help the breaking down or like stopping the fatty acids or fatty substance to being built up. So we're not going to like get it more. Okay, thank you very much for such a good quality presentation. I especially enjoyed the part dedicated to pathology, so thank you very much. Any questions? What kind of prognosis to this patient? What kind what? Prognosis. Diagnosis? Prognosis. Like in what exactly? What is the life expectancy? What? Yes. What is the prognosis for these patients? Like, what is like expecting for these patients? Actually, we have like, as I discussed, there's main two things. If you are going to make it in the first beginning of like stopping getting the symptoms more advanced, it can be like less true. But if it is getting more and more worse, it can affect this main central nervous system, and also it can affect the kidney, which make it to failure, as I have discussed in a typical type. And also it can lead for heart failure, as I have talked about the left ventricle hypertrophy, which can lead to death. And we have to discuss in which type or which period of like disease. I'm going to talk about like the treatment, the main diagnosis of like the treatment. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you everyone. Thank you. Феохромоцитома, диагностикалаудың және емдеудің жаңа тәсілдері баяндамасымен Меруерт Іздібай, ғылыми жетекшісі Серікбаева Жанар Төребековна, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен Іздібай Меруерт, жалпы медицина үшінші курс студенті боламын. Жалпы мен таңдаған тақырыбым феохромоцитома, және осы COVID-19 нәтижесінде пайда болған феохромоцитома туралы түсіндіретін боламын. Ең бірінші феохромоцитома туралы айтып өтсек, жалпы феохромоцитома дегеніміз бүйрек үсті безінде немесе осы бүйрек үсті безінің сыртында болуы мүмкін катехол аминдердің шығаратын нейроэндокриндік ісіктері болып табылады. Жалпы феохромоцитоманың эпидемиологиясына тоқталып өтетін болсақ, жалпы гипертензиясы бар науқастарда бұл ауру 1% ғана кездеседі, ал жиілігі бойынша жылына 200.000 адамның ішінде бір адамда ғана кездеседі. Ал аурушаңдық бойынша 2 миллион адамның ішінде бір ғана адамда кездеседі. Феохромоцитома негізінде бізде қатерсіз ісік ретінде қарастырылады, алайда қатерлі ісік кездері тоже болады. Ол бізде 10-17% ғана құрайды. Жалпы ісіктің орналасу орындарына байланысты ең көп аймақталатын бұл бүйрек үсті безінің мыйлы қабаты болып табылады. Мыйлы қабаты және келесі орында бізде кеуде және іш қуыстарында және ең сирек кездесетін бұл мойын аймақтарында болып табылады.
Одан кейін жалпы клиникалық көрініске тоқталатын болсақ, бұл феохроматитомиямен ауыратын адамдарда көбінесе бас ауру, жүректің тез соғуы, тахикардия, жоғарғы тершеңдік және ауыр дәрежедегі гипертония байқалады. Бұл негізгі симптомдар болып табылады. Одан басқа қосымша симптомдарына бізде тремор, жүрек айну, қорқыныш сезімі және терінің мәрмәр түсті өзгерісі және көздің көруінің нашарлауы және ентігу жатады. Жалпы жаңа айтып өткендей, феохроматитоманың классикалық белгілеріне бас ауруы, жүрек соғысы, мазасыздық, тершеңдік жатады. Жалпы диагностика жүргізген кезде ең бірінші бізде осы пациенттің бос плазма, то есть қандағы және зәрдегі бос плазма метанефриндерін және фракцияланған тәуліктік есеп жүргізу керек. Одан кейін керек жағдайда КТ, МРТ, стентография, позитронды электронды томография және генетикалық тексеру жүргізіледі. Егер де еміне келетін болсақ, бізде ең басты емі хирургиялық ем болып табылады, яғни ол лапароскопиялық немесе ашық түрде жүргізілуі мүмкін. Егер де ісік 8 сантиметрден жоғары үлкен дәрежеде және инвазивті ісіктер үшін жаңағы капсуласына зақым келтірмеу мақсатында ашық түрде әдісті қолданған жөн. Жалпы мен қазір сіздерге COVID-19 ауруымен қоса феохроматитома туралы клиникалық кейс ұсынатын боламын. Жалпы осы 2019 жылдың соңында Қытайда пайда болған респираторлы ауру COVID-19 осы феохроматитома туралы екеуінің бірігуі туралы мақалалар көп болмағанмен, осы екі аурудың арасында байланысты бағалау үшін деректер жеткіліксіз болып табылады. Алайда бізде келесі көрсететін клиникалық жағдайда 32 жастағы пациент бас аурумен, ентігумен ауруханаға жатқызылады. Бастапқы бағалау кезінде оның систолық қан қысымы 170-100 сынап бағанасында болады. Келуден шамамен бір апта бұрын бұл кісіге ашық түрде аппендэктомия жасалған болатын. Және сол операциядан кейінгі систолық қан қысымы 140-180-нің арасында вариалацияланған. Осы кезде ауруханаға жатқызу кезінде COVID-19-ға, яғни тұмауға ұқсас белгілерге байланысты күдікті симптомдар болды, яғни миалгия, бас ауру және ентігу байқалды. Сондықтан бұл кісіге компьютерлік томография және полимераза тізбекті реакция ПЦР жүргізілген болатын. Жалпы осы КТ нәтижесі күдікті және ПЦР оң болып анықталды. Одан кейін ентігу мен артериялық гипертензияға байланысты ЭКГ жасалған болатын. Ол кезде бізде ST сегментінің диффузы жоғарылау анықтаған болатын. Сондықтан келесі эхокардиографияға өткізілген болатын. Жалпы тексеру кезінде қан сарысуында тропониннің оң деңгейі және шығарылу фракциясы шамамен 35% құраған болатын. Жалпы ауруханаға жатқызу кезінде тұрақты қан қысымын байқаған болатынбыз. Бұл кісіге 3 түрлі дәрі-дәрмек тағайындалғанмен ол қан қысымды бір қалыпта ұстау мүмкін болмады. Сонымен қатар бұл кісіде тершеңдегі жүрек соғысының жиілігі және бауыр фракциясының бұзылулары пайда болған болатын. Қабылданғаннан кейін кестеде көрсетіліп тұрғандай, қабылданғаннан кейін 4 күннен кейін науқастың жағдайы нашарлай түседі. Неврологиялық тексеру және оң гипоплегия және дизартайны анықтаған болатын. Жалпы бұл кісіде онымен қоса мидың КТ-сы жүргізілген болатын, және бұл кісіде тамыр тромбозы ұсынылғанымен сгустық табылған жоқ. Одан кейін кардиоэмболиялық инфаркт диагнозын ескере отырып, бұл кісіге гепаримен көк тамыр ішіне антикоагулянтты терапия басталған болатын. Бірақ бұл ем 2 күннен кейін тоқтатылды, өйткені бұл кісіде геморрагиялық өзгерістер анықталды. Бұл жағдайда бұл кісінің қан қысымы 240 мм сынап бағанасын көрсеткен болатын. 2 күннен кейін бұл кісі есін жияды, және алайда айтылған командаларға бағына алмайды, яғни санасы айқын болған жоқ. 6 күндік жоғары қан қысымы болады бұл кісіде. Соның нәтижесінде бұл кісіге феохроматитомаға деген үлкен күдік пайда болады. Одан кейін бұл кісіде метанефрин және норметанефрин және
ваниль мандель қышқылдарын зәр анализіне 24 сағат ішінде жүргізілді. Нәтижесі оң болды, яғни феохроматома диагнозына нақты қойылды. Онымен қоса, бұл кісіде іш қуысы мен қалқанша безінде көптеген түзілістер, масалар табылған болатын. Және егер де отбасылық анамнезіне қарайтын болсақ, бұл кісінің анасында жоғары қан қысымы және феохроматомаға оң нәтиже алынған болатын. Осы барлық белгілерді ескере отырып, онымен қоса қалқанша безінде бізде үлкен масса табылған болатын. Осы массаны биопсияға жіберген кезде бізде медулярлы карцинома анықталған болатын. Жалпы қорытындылай кететін болсақ, осы COVID-19 инфекциясының нәтижесінде бұл кісіде феохроматома. Уақытыңыз аяқталды. Көп рахмет. Қорытындысы? Қорытынды естік, уақыт. Рахмет. Жалпы осы жаңағы COVID-19 бізде адам ағзасына әсері әлі де белгілі емес екендігі ескергенмен, бұл кісіде сол инфекцияны жұқтырғаннан кейін феохроматоманың тудырған көрсетті. Жалпы бұл жерде айтқым келіп отырғаны, ерте диагноз қою және дұрыс емдеу кезінде феохроматома кардиомиопатияның қайтымды себептерінің бірі болып табылады. Алайда осы жағдайда бізде пациенттің белгілерімен ем тағайындағанмен қазіргі таңда бастысы мен айтқым келгені ерте диагностикалау дұрыс деп айтылады. Қазіргіде енді пациент жағдайы қандай? Қазіргі таңда бұл кісіге адреналэктомия жасалған. Онымен қоса жаңа қалқанша безінде түзіліс анықталды деп айттым. Яғни сол қалқанша безін хирургиялық жолмен алып тасталынған. Және бұл кісі негізі менің ғылыми жетекшімнің пациенті, бірге консилиумдарға қатысқанбыз. Және де қазіргі таңда сол эндокринологтың қабылдауында жүр және осы консилиум кездерінде анализдерін қорытындылауға көмектескен болатын. Тағы да бір сұрақ. COVID-19 пациент қандай түрі болған? Қандай түрі дегенде, сол штамы қандай болған деген? Ол туралы нақты дерек жоқ менде. Жарайды, көп рахмет. Енді спонсорларымызды айта кетейін. Олар Центр молекулярной медицины, Global International Group, International Students Association. Оларға көп рахмет. Ал енді, last but not least, Moya Disease and Pregnancy, Case Report and Literature Review. This speaker is Asher Abdur Rahman. His scientific advisor is Saparalieva, Al-Farabi, Kazakh National University. Please start. So good afternoon, guys. Today I'm going to present you a very interesting disease, which is Moya disease and its association with pregnancy. There is a case report and there is literature review. This research has been done by me, Asher Abdur Rahman, under the supervision of Dr. Ayjan Mukhtar. So the contents of the research include the background, the methods, case report, discussion, results, conclusion, acknowledgement, and in-the-end references. So Moya disease is a very rare condition which was discovered for the first time in 1957 in Japan. It is characterized by the stenosis or occlusion of the intracranial internal carotid arteries, which results in the formation of collateral vessel. It is basically a Japanese word, moya, which means a hazy puff of smoke, because in the angiography, we can see a puff of smoke. It is a very rare disease, and in the prevalence, it is seen in only 0.35 to 2 per 100,000 population. But it is common in the Asian ethnicity because of some genetic link. So here, there is a video which explains the stages of Moya disease. I think there is some problem with the video, but we can, I can explain orally. There are 6 stages in the Moya disease. The stage 1, there is the beginning of the occlusion of the vessels. So vessel starts narrowing. In the stage 2, we can see there is around the end and around the end of the vessels, there is swelling.
In the stage 3, there is partial occlusion and the formation of the hazy puff of smoke because the vessels that are coming from the neck are narrowed. In the stage 4, the swelling of the vessels become extremely narrowed. In the stage 5, the newly formed vessels, they become extremely narrowed and they start to occlude. And in the stage 6, there is complete occlusion of the vessels. So if we talk about the clinical manifestations of the disease, it manifests as neurological symptoms such as headache, cognitive changes, and the treatment for it is basically the supportive care, anticoagulation, and low molecular weight heparins. And the surgery to prevent the stroke is revascularization surgery. And MMD is very important during pregnancy because it becomes symptomatic due to the physiological changes taking place in a woman in her gravid state. So that's why there must be a thoughtful management surrounding the labor and delivery of the woman. So there was a survey in Japan with non-MMD and pregnancy, and the neurological events were found to be 5.1%. So the focus of my research is the impact of pregnancy on moyamoya disease patients and their proper management. So in the methods of the research, there is a case presentation of a resident in Almaty. There is review of literature and which focuses on the care and delivery management. So in the case report, a 35-year-old multi-gravida woman comes for the treatment at Scientific Center for Obstetrics, Gynecology, and Parentology on 10th January, and she was complaining of pains in her lower abdomen. So she was hospitalized for the treatment. So in her past pregnancies, she had 3 normal pregnancies in the past, but the 4th and the 5th pregnancy was abortion due to this moyamoya disease. In 2023, this is her 6th pregnancy with 35 weeks and 6 days. So in 2015, when she had an abortion, she was thinking her pregnancy is normal, but she started having complaints of headaches, arterial hypertension up to 180/100, and other neurological symptoms. So due to these complications, she had abortion in the 20th and 21st week. So after this, she got extremely worried because of her abortion, and she started having different consultations of neurosurgeons. And she also did MRI of the brain, but when she didn't get any kind of certain conclusion, she went to Germany, where she was diagnosed with this rare disease, moyamoya disease, and performed an operation there in 2015. In her 5th pregnancy, second abortion in 2020, she was also believed to be contraindicated for pregnancy the second time also. And in her anamnesis, we can see she has already chronic arterial hypertension and chronic pyelonephritis. So her general condition was recognized as moderate severity. So she was diagnosed with a burdened obstetric history due to this cerebrovascular disease, arterial hypertension, and chronic pyelonephritis, due to which she was having pains in her lower abdomen, along with obesity and moderate anemia. So after this, she had a consultation of a neurologist in Almaty with the same diagnosis, but none of the neurologists were trying to pursue for the disease. So she had a consultation for a neurologist in the Astana, which was the chief neurosurgeon of Kazakhstan. And he was the one who tried to endure and give birth by cesarean section. So she had a consultation of an anesthesiologist. There was no contraindications. So that after a few days, on 18th January, she had an operation by cesarean section in the transverse scion with spinal anesthesia. So there was a singleton delivery at 37 weeks, and there was full-term delivery. And after this, she was discharged. So in the discussion, we can see she experienced 2 abortions, but then she had a normal pregnancy with cesarean birth. And this case tells us that it is possible for a woman with such a rare disease to be pregnant and to give a delivery by cesarean section. So in the patients in delivery management, it's important to maintain the hemodynamic stability. We have to minimize the pain, avoid the fluctuations in the blood pressure, minimizing the Valsalva, and we have to manage the fluids. And minimizing the pain reduces the risk for hyperventilation in the woman, and it reduces hypocapnia and cerebral ischemia. And it's very important to control hypertension and hypotension because of the brain, it can lead to hemorrhage and ischemic strokes. So in terms of the analgesia, we have to give a neuraxial anesthesia because it is very important. The patient can report the symptoms during the operation. So we have to give neuraxial anesthesia and avoid analgesia and Valsalva because it can cause fluctuations in the blood pressure. So in terms of the methods of the delivery, cesarean delivery predominates as the chosen delivery method because it is the safest option and more cases are reported with cesarean delivery. But the reported cases of vaginal delivery are also there, and majority of them are with epidural anesthesia, with forceps or vacuum pumps. No increase in the risk of complications with the vaginal delivery patients as well.
but the cesarean delivery is the safest option. So in conclusion, pregnancy has not to be found by contraindicating by moya disease, but the important things are hemodynamic stability, minimizing the pain, preventing toxemia, hypocapnia, hypotension, and hypertension. These are the factors which should be taken into account. And I'm very thankful to the organizers of this conference who have given me the opportunity to present my work at International Student Conference, Interdisciplinary Aspects of Rare Diseases. And these are the references. And if any questions, thank you so much. Thank you. That was perfect timing. So any questions from our jury? What about the epidemiology situation of moya disease? How many patients by 1,000 or 10,000? Yes. So this disease is extremely rare and it's most common in Japan. As I told, it's 0.35 to 2 per 100,000 population. And if we talk about the prevalence in Kazakhstan, it's very rare. And there was a case in Kalkaman Hospital 7 in 20 weeks pregnant woman. She died because she didn't have any treatment. But in our case, she had a treatment from Germany. So she survived and she did cesarean birth. Because he in Germany? Okay. Thank you. Ал енді құрметті достар, құрметті әріптестер. One question. Sorry. What is the role of in the development of stroke in pregnant women? So first of all, there is occlusion of the blood vessels starting narrow near the circle of villi. So there is collateral formation of the blood vessels. So there is partial occlusion, then there is a formation of the moya vessels, which were explained in the video, but unfortunately I cannot describe it properly. And then there is complete occlusion after the blood supplying from the neck is insufficient. And then we have to create another pathway, which is known as extra anastomosis on the left for the patient, which is a revascularization surgery that prevents the strokes in the patients. This is the mechanism basically for the disease. Okay. Maybe more questions from the audience, from jury? Right, thank you very much. Құрметті достар, конференциямыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Уважаемые коллеги, наша конференция завершена. Победители будут объявлены завтра. Завтра у нас продолжается заседание этой же секции с 10 до 12 часов, поэтому церемония награждения продлится с 12 до 13 часов. Dear students, so we have finished our session for today, but tomorrow we are going to continue. It's going to be from 10 to 12, and we are going to announce the winners of the conference tomorrow from 12 to 13, from 12 to 1 p.m. So thank you very much for your attention, for your participation. Good luck. See you tomorrow.